Sorry for making you all in waiting. I was a little bit busy, so yeah. So sorry for that, being late. Простите, что я опоздал, я был немного занят, поэтому простите, что я опоздал. Okay, so we continue. Today there is many requests from you guys for the transmission, and especially that today is the kind of a explanation and also the transmission of Rivo Sangcho. Продолжим. Итак, продолжим. Сегодня было много просьб на сегодняшний день от новых участников группы. Были просьбы, многочисленные просьбы. И особенно меня просили дать передачу Rivo Sangcho и объяснить эту практику. So well, as I mentioned before also, and again I'm repeating it, that each and every month that we have in the lunar calendar, and each of every month has the day of the 10th, and especially we believe that the 10th is a special day of our guru, yeah, the male day, very special day for the Vajrayana practitioner. So each and every on the 10th, we have a different kind of what you called has a different type of has shown a miracles by especially the Guru Rinpoche, yeah, Guru Rinpoche, and so today on the day, I think many of you know it because it is very clearly written in the calendar, and even though I am just telling you that today the month we called a bird month. In a lunar calendar we have a 12 different zodiac sign, and even in 1 year we have a 12 different months. So each and every month has been holded by different types of zodiac sign. So this month has holded by bird, yeah, bird. So on this month that Guru Rinpoche has kind of born on the lotus. He was born from the lotus in the lake which called Danakosh, yeah, Danakosh lake. He was born on the lotus, and he was he is spreading the Dharma
or can say he was giving a teachings to the to all the Dhakas and the Dakinis around on today's day. So that in Tibetan we called Guru Choke Dorje. Choke Dorje means the Vajra, yeah, uh, the Vajra born from the lotus, yeah, Choke Dorje, Choke. Cho is called a leg. Choke means born from leg, and Dorje is the Vajra. So Guru Rinpoche, that today is the day that he was the kind of the Guru Choke Dorje one, which was not the Pema Jungme. Pema Jungme is the Pema Sambhava, the main. The Guru Choke Dorje is also one of his kind of different types of his form, actually. That Guru Rinpoche, the Choke Dorje is also Guru Rinpoche himself, but only the form is different. So that the Choke Dorje was like today on the 10th, they're born from the lotus and giving the Dharma teachings to all the Dakas and the Dakinis. So yeah, today is the day of that day of the special day of the Guru Choke Dorje. И вот сегодня особый день, очередной особый день. Их всего 12 дней в тибетском лунном календаре. И каждый 10-й день по тибетскому лунному календарю отмечается день рождения гуру Римпоче, Падмасамбхава. То есть это по сравнению с 25-м днем, это мужской аспект, мы называем это мужским аспектом. И у гуру Римпоче множество разных проявлений. Множество разных проявлений, но именно в этот день, в этом лунном месяце, в этом месяце по тибетскому лунному календарю, считается, что гуру Римпоче родился из озера Данакош. И его имя в тот момент было Гуру Цоки Дорджи. То есть не Пемаджу, не рожденный из лотоса, а Цоки Дорджи. Цоки означает рожденный из озера, Дорджи означает важа. Вот именно такое значение имеет его имя в этом аспекте. И в том аспекте он, родившись, стал давать учения различным дакам и дакиням. Но это не означает, что это какое-то другое существо, это то же самое гуру Падмасамбхава, только другой его аспект. По-другому, но аспект другой. И это гуру Цоки Дорджи, мы называем это так. Не Пемаджи, не рожденный из лотоса, а Цоки Дорджи, то есть рожденный из озера. So on this auspicious day, so today we are going to do the Rivo Sangcho practice. The Rivo Sangcho is one of the very easy and very powerful practice, the smoke puja practice, and very short. We can do it within a very short period. So very powerful, very effective, that everybody can do it every morning. So today we're going to do the Rivo Sangcho first. I think we should go for the Rivo Sangcho because it will take a little bit much more time to explain and everything. So yeah, first
we do the Rivo Sangcho. Итак, сначала сегодня мы, я думаю, сделаем практику Rivo Sangcho. Rivo Sangcho, потому что, ну, во-первых, это основное, о чем меня попросили, а во-вторых, эта практика является очень легкой, эффективной и очень мощной. Вы можете ее делать каждый месяц или когда вам это захочется. Вы попросили меня о передаче этой практики и о ее объяснении. Пока это займет немного больше времени, я думаю, что мы начнем с нее. So actually, the Rivo Sangcho is one of the treasure. Okay, the Rivo Sangcho is the treasure text, and the treasure which is found from the mountain, which called Sarinjingbuk. The mountain name is Sarinjingbuk, Jangsarinjingbuk. Jangsarinjingbuk is the mountain which is based in the India. That's in the India, the west. I think it's west in India, in the place we called Sikkim. Yeah, Sikkim. So the Sarinjingbuk was based on that site in the Sikkim. So it was. It is the Rivo Sangcho is the treasure which is found from the Jangsarinjingbuk. Chang is not the west, but east. Yeah. Chang is the Changcho. Is it the west? It is the north. North. Yes. Okay. Yeah, Jangsarinjingbuk. The place the name of the place is called Sikkim. Yeah, which is in India, and the mountain which is in the north side of Sikkim, which is called Jangsarinjingbuk. Okay, Jangsarinjingbuk. In Tibetan we call Zhenjiang. Yeah, Zhenjiang. In English, the place name is Sikkim. In Tibetan we call Zhejiang. So the Rivo Sangcho has found from that place. It is a treasure. So that's why the treasure which is hidden from the Guru Rinpoche, especially Guru Rinpoche, and Ati, and we have the what you call Anu Yoga, Ati Yoga. We have different types of the yogas. So I think this Rivo Sangcho comes in the Ati, yeah, Ati Dugyu. It comes in the Ati kind of what you call the lineage or whatever. It comes in the Ati, and it is found from the Jangsarinjingbuk. A treasure has found from the Jangsarinjingbuk. Okay. It was found by Jiang Chariningpo, or this is the name of the place. This is the place of the mountain, which is based in the Sikkim. Okay, Jangsarinjingbuk. Sarinjingbuk. Loso. And who found it? Who found it? That I really don't remember. I forget it. Sorry. Хацун Намкаджигме, Маребе. Хацун Намкаджигме, Маребе. Yes. Sachin Namkajima, yes. Yeah. Если говорить об этой практике, о практике Rivo Sangcho, то это является скрытым, эта практика была скрытым сокровищем, то есть карма. Ее обнаружили на севере Индии, в местности под названием Сиким, которая наверняка вам известна всем. И ее обнаружили на горе,
точнее, той области горы, которая называется Чангхари Нимпо. Ningpuk. Нимпук. Ning means the heart, puk Ним- means the cave, heart cave. Нимпук. Hlari, yeah, Hlari is Hla means the god, yeah, Hlari, Hlagiri, the mountain of the god, Хари. yeah, Hlari. And То есть Ning она is the heart, Puk is the cave. Чангхари Нимпук. То есть Yeah, Чанг переводится как север, Харик означает относящийся к роду богов, а Нин означает сердце, а Пук означает пещеру. То есть вот это вот все вместе звучит по-тибетски как Чанг, Харик, Нимпук. Именно там была обнаружена эта тарма, и его скрыл сам гуру Римпочи. Если говорить о разделах учения, таких как Маха-Ати, то это учение относится к Ати-йоге. even so, Rivo Sangcho, so first we say the Rivo Sangcho. Actually, the Rivo Sangcho is the meaning of the Rivo Sangcho is called the offering on the mountainside, yeah, burned or the smoke which can offerings on the mountainside, Rivo Sangcho, yeah, and it is stated in the English that to perform the burned offerings on the mountainside, a pit instruction from Sajun Namkha Jigme Terma cycle, yeah, treasure cycle, the accomplishment of life force for masters of awareness, yeah, awareness. Use so it is said that awareness, force for master of awareness. И вот это вот терма обнаружил Хацум Намхат Джигме. То есть это терма относится к его циклу. К его циклу Хацума Намхат Джигме. И также это переводится как, ну, то есть другое название этого терма, это как осуществление жизненной силы регдинов. То есть регдины – держатели знания. Регдины – держатели знания. Осуществление жизненной силы регдинов. So, first that whenever we do offer a smoke for the incense or the smoke that we say the burned, we have to talk about the pot, isn't it? Pot should be the best pot is to offer the smoke is made from the what you call what you call dama, which is made by the mud, actually the mud. Clay. The clay, yeah, it's sort of a clay. Yes. Yeah, it's a clay. The best pot is we called a clay to offer the smoke, because they're offering the smoke, the incense or the sun which is especially the burned smoke, is not only for the supreme, it's not only for the Guru, Daka and Dakini. This goes all for the Guru, Daka, Dakini, and especially it goes to all the protectors, the Dharma protectors, and to the everybody. And after that, it also goes to those all in the lower three realm. Yeah, it goes to the lower three realm also, in the hell realm, in the hunger ghost realm, and in the animal realm. So it goes
it is like, offer to all the spirits, all the nagas, and yeah, all nagas and some of the English. Um, how to say the Yula in English? Yula, the goddess of the village. Yeah, The kind м, kind of the, yeah, the village goddess and all this. Yeah, the mountain side goddess and the village goddess, and also in from the some of the Naga, especially they have a uh, kind of a allergy. We said that like an allergy from the metal, which is made by the metal. So when mostly we do, like many of the people, they offer the sang, they offer the smoke into the which is pot made by the metal, yeah, the metal pot. So there's some of for the deities, the metal cannot be used for them. Metal has not allowed it. For example, like the sometimes we people get some allergy from the vegetables, or like we people also get it, isn't it? We say, oh, I cannot eat that vegetable because after eating that vegetable, I got some kind of a rashes and like allergy kind of. So it's same is like that because the metal is something that cannot be used for some of the nagas, and even we can say jumbo that can say spirits and all this. So that's why the best pot to offering the sun is in the clay. Clay is something that which everybody believes that it is very clean. It is made by the clay, so it is very clean, and it is a pure because it is comes from the earth. The clay, the mud, it's totally very pure. It is not kind that artificial one. We pick up the mud from the ground, earth, and it is very clean. However, it is much more cleaner than the metal because metal have there was some kind of a many, I don't know, chemicals or whatever, but everybody believes that the pot which is made by the clay is very clean. So the clay pot, when we offer in the clay pot, that goes for all the deities, all the kind of spirits, all the nagas. So we prefer to offer the sun. It is in the clay pot. So clay pot is the best to offer. и вот That can. когда мы делаем это подношение санга, нужно понимать, в какой посуде лучше всего делать это подношение. Самой лучшей посудой для подношения санга является глиняный сосуд или глиняный очаг, какого можно назвать. Потому что мы подносим этот санг не только 3 драгоценностям, 3 корням, не только ламам, мы подносим его всем существам, включая и существ мира духов, а их очень много, их великое многообразие. И мы подносим нагам, мы подносим хозяевам местности, Шитагам, да, мы подносим также таким духом, как Джумпо, ночные духи, то есть мелкие духи. И если мы будем подносить танк в металлической или железной посуде, то у них может возникнуть своеобразная аллергия на это, то есть отторжение от этого. То есть так же, как у нас, людей, есть аллергия на разнообразные продукты, мы не можем их выносить, и у нас возникает раздражение на коже, и зуд, и так далее, также у них может возникнуть подобная же аллергия. Что касается глины, то глиняный материал считается самым лучшим, потому что его делают из земли.
И для того, чтобы этот сосуд, в котором мы подносим этот сан, был чистым и не вызывал ни у кого отторжения, мы делаем это в глиняной посуде. Вот об этом стоит помнить. So this is one of the important things of the song that we have to know. And it is okay that if you are offering just a kind of an incense, then you can put it in anything. Like that these days we have a kind of a designed, a metal designed, like which can put the incense, long incense. That's fine. That is okay. It's just like what you call it. It's a perfume. It's just offering a perfume, so it's okay. But for the song, when we offer doing the Rivo Sangcho and any different kind of a song, so then that should be like if you are doing so many very huge, then it's okay. It doesn't need a kind of a pot. When you're going on the mountain, so you can just make some good place or rock or something, so you can just burn on it if you have too many. And if you're just doing it at your home, so then yeah, better to get the clay pot to offer it. It is much more benefit, especially it is much more benefit. And then when we making a song, when we make mixed up the song, so then you can use in some place we cannot get the normal kind of the leaves, leaves which the sung leaves. We cannot get everything. So then we can add kind of in sung that the plant, the plant or the leaves which have a delicious perfume, very good smell. Yeah, we can add that, and we can add anything eatable things in the song also. We can if you are doing a too many or very huge songs, so then people they add fruits like apples and everything. They cut small pieces and they put it, and they also mixed up with the what you call dry fruit and like etc. Many things they can edit in that. But when you are offering in the song in a small pot, so when if you add a kind of apples in that, so then it will not burn. So better don't do that because it won't get burned. If you are making a huge fire, so then apples or whatever it will easily burn. So I just mean to say that some that not only the leaf, even you can add anything that like edible things. But edible things mean you have to know that in the some edible things which has added a kind of egg or something like a garlic or onions and all this. So be careful of that. Cannot offer kind of a garlic or like salt and chili powder, or it's not like that. You cannot add a chili powder in the song, okay? So yeah, remember that it is very important, because when we say like you can add anything edible things, then we just add randomly whatever we get. So be careful on that. So yeah, it is one of the very important that I have to clarify it, because some people might get a misunderstand, isn't it? Some people might get very easily misunderstand, because Rinpoche said that we can add anything. So now, let's go and buy anything, then we can just add it. Not like that. And also the leaves, when we add a kind of a plant or the leaves to burn it, we have to know that some trees, it has a kind of a the thorn. Thorn. Yeah, thorn. So
if the tree has a thorn, so we cannot add in the sun. Because thorn is something that even we people don't like it, isn't it? Thorn hurts, you know. Thorn get cut. So we cannot add the thorn inside, in the sun. We can add rose, only the flower, not the whole stick. Because whole stick has a thorn. So thorn cannot go in the sun. We can add the flower. We can put flowers and everything, beautiful flowers or whatever, we can add it, but not the thorn. And some, even the flower looks beautiful, but some of the plant is like a kind of a poisonous plant. Yeah, poisonous plant. There's some plant has a poison. We cannot touch. Even if we touch and it goes in our mouth, we get to die. So be careful of that type of plant, that it is a poisonous plant or not. Does it have kind of a thorn on it or not? So just look at careful about it. So otherwise, beautiful flowers or with the plant that has a very good smell, very good perfume. So you can add anything in the sun, okay? And mixed up very well, and if you are making a kind of a very powerful, then yeah, you can add a little bit of a karsum marsum, the what we say karsum marsum, three white things and three sweetness that we say. It comes the curd, milk, and honey. Yeah, curd, milk, honey, and the flour, the edible flour, the samba, what we say, the samba, the grain, yeah, the grain flour, isn't it? Yes. Yeah, the grain flour, which is cooked one, not the uncooked one. So some flour, the grain has not cooked. We cannot eat directly. But some the flour that we can eat directly. So that's the thing, that which is cooked already, not the uncooked one. So mixed up. But the sugar, milk, and that, it means like, it's just kind of, a little bit, very little, just to make the ingredients complete. Yeah, we can just mix it up a little bit, and especially all that that ingredients which comes in the leaves. So just mixed up very well. Yeah, and to offer. Вот когда вы подносите, делаете это вот сжигаемое подношение, там есть определенные, конечно, требования, какие именно листья, каких именно растений нужно туда подносить. Но мы не всегда можем найти эти листья. И поэтому вы можете использовать другие листья, в общем-то. Вы можете использовать другие листья и использовать листья других растений, но они, в первую очередь, во-первых, все это должно быть съедобно. Должно быть съедобно. То есть несъедобные вы не можете использовать листья каких-то ядовитых растений и так далее. Только листья съедобных растений. Вы можете, конечно, использовать также и фрукты, но суть в том, что вы должны использовать только те плоды, которые сжигаются, которые горят. Потому что если у вас, например, вы подносите яблоки не горят и так далее. То есть вы должны подносить то, что горит, хорошо горит. И также вы должны быть осторожны с такими вещами, как яйца, чеснок, порошок чили, лук, например. Вот это вот все не подносится. И кроме того, если у каких-то растений ветви с шипами тоже не подносятся. Например, розы, сам цветок розы мы можем поднести,
но ее стебли, которые с шипами, мы не подносим. Это нельзя делать. Потому что от этого и сами мы ранимся, и также мы не хотим поранить других. Вот. И про ядовитые растения я также повторяю, что они могут быть красивые на вид. Мы подносить их не можем в эту пудру. Все компоненты, которые мы приготовили, мы должны хорошо смешать. И также есть так называемых 3 белых продукта и 3 сладких, которые мы также подмешиваем, то есть в небольшом количестве, не очень большом, в очень небольшом количестве. Мы также подмешиваем в эту пудру. Это может быть простокваша, молоко, сахар, мед, мука. Но опять же, это должна быть сампа, то есть это не должна быть такая вот сырая мука, которую люди не могут есть в чистом виде. Это должна быть уже обжаренная мука. Вот такую муку мы подносим. И опять же, я вам повторяю, что в небольшом количестве. Okay. Then first we do make all the ready. And if you are doing every day, every morning, the Rivo Sangcho practice in your house, so then you can make it. You can make it and just put it in some clean pot to keep it. So every morning, by little, you can do it every morning in your house or wherever. So now today, so now I'm giving the explanation. Actually, the explanation. So at the same time, it's a transmission too. Okay, so don't get confused of it. So some people might think Rinpoche has not given the transmission; he has only explained. So I'm telling this today. The explanation it comes with the transmission too. Okay. И вот если вы, например, хотите делать Rivo Sangcho каждое утро у себя дома, то вы можете вот это вот все компоненты смешивать так, как я вам сказал. Но при этом не думайте, что я вам только объясняю. Не думайте, что Римпоче вам только объясняет. Я вам также одновременно с объяснением даю вам передачу на эту практику. So when we start the Rivo Sangcho practice, so then some they do start with the 3 embodiment prayer of the Guru Rinpoche, and it depends on how we start. Yeah. So Rivo Sangcho ki ngauden tikul omstuti laujin ringzin sodu ki menga Rivo Sangcho laud lembala tangmen ne tam tabzang to sangsing pemen karangar sang na chemar so khangjo trashibe merse jing chusang ten thongmar kyamru ni a hu khanyam se ji gyabin bo jo ondaring se pema to de chewon na jing ge jing so drokun cylinder je gyapsu che semge ne sangjo we se ishi tile jiren drokun de sum dang de buda sum tubi tile sin dum na singa jeno bumgun dolwar semge to len sum yala dimbani serima jin yuma cha de ting da de we se chewon bo koranya de yemi long de 로드 체제 좀 보제 런도 저거 좀 청구 걸어 돈을 주고 소와도 그래서 밀던데 판다고 다케네 가다시고 잉랑 가면서 배마트는 감마신도 데센데 번도 제토거는 데지겐다 차제 용도도 다 미니메게 근데 코르데 근게치 벌첨부르기로 홈 단장 그룹 마시디 홍 셰갸다 삼 셰갸다 삼다 테네 상제 남람 냠감기 상장 동대응알의 상제 사건도 예식이 되세 되는게서 좀 가지고 저거를 엄무선바오시다 서로다르마 선바오시다 항마다 지만 장대 동바르 규르 루숨다 남칸 저기 하 렌숨 소기 징길랍 홍 남사바다가다 비용비슈 무금베 서로타 감두고다 사바라는 이맘가가나 감소하 소소리 이튼 조르베 캬브교 캬바르 주제 털저기 자기 엄바드람다 콘달레 하나하나 홍베 둥을레 시제 주시 겨스로 규르 슈브된 외긴게
Om Namah Sarvata Tathagata Avalokite Om Sambara Sambara Hong Chutin Long Chu Se Mishe Varikur Ishe Karde Ge Om Jana Avalokite Nama Samita Sabara Narame Pasamaya Mahamana Duru Duru Shida Zoalane Hong Paganam Geshin Renam Simbara Jur Wan Juru Korle Ge Nama Samanta Nama Samanta Bundiat Buntia Nam Garhe Shori Prabanjati Soha Pende Tinland Rubla Gebara Churushe Mautu Chautu Ki Labne Dumrinjina Tamane so Jitan Seven to Tambisan to Mission to the Channel, but not the shipping to go to Pandi Lama Yidam Draki Choson the children gave a Kimbo Chin and Tanisha the Ritual and Children Kepada Cetro Sokoshin and Paches of the Jumbo and Milam Tasing and the thing is the Kimber children Tawata. The net on Norgil into the new deposition motion that with everyone told and German and Jamar Melanjal the Hila founded the which is Nampaniki Panito the way in the second Tongan Davitus of the teachers of consultation for La Chabana. Jin mentioned the Tajur mention of the common to the reconciliation between whom is the ventilation of your like of your chooses a return minutes of your neck. Comes from Korvan Jalu control and Rogan Chansun, Sange show Hong, Shen, Rusum. Jatong so Kang drove Tarakusum Tapani, says the children to know the Sumban decision Jarapanaka. Korwanya the Sami, Korwa Yang de Sami decision, Sometuneta the angel, the North Junda Jubayon. Salam Jubayan, then Tarjan, Tahun Shiba Parshipus and the Magic was to be a social competences and Bursha College as a simple Tom Damanda, Sankish, the 1000 Barakarmacha, and the Tomba. Only the says the showing on of the Kodan Dojo, which is Dosang, gets the Mingil and Shatan Sanju, and Julimin Tolosha Mount, the Colomaju, so the sense of by Domjella Basanga, Tamsiri, so the Masrian Botolosha, and the Chisam is on Tajujan and Musangi Kalbashi, I mean, Uso, Sumando, Chesalaman, and the Pacha of the and she became the Saluja so in the Bando. Jipasham Baget and Chudundo, that's a current time is about the Tamzingong, but to the Nubando, Samaya. A town so teller young, broomer in China, so named do some Kangmang town, Kusum. So, Chiri Tarajani, Gawashibini, some conjury to the passenger and Chagan Sanjuti, Tony, also Juji, Jimmy Potter, Tajuji. Tambakuni, Tom, Juruji, and Jimbagation, Jupadi, and Rotan, the Rango Sanjuan, when Jawan and Jimato, Kiriatonum, Jimbu, to Juji, and Jumbo on the dinner like Jutam, some of the Panam, Kajano, Kibunam, Tau, in the Central Chalachobasha, Gawadi, Tsunami, Tokosh. Sonamicha legend when Tambakuni to Bedan to Maguba, General Possum, the general concept. Samban Rubeta, she show, Cheso, Shibanjo, Geleso, Chao, and Dilla, Charlen, Gitu, not so she now one lay, Dirne Rangi, Londetar, Trepa, and Duve. Now then, Gunjur, the Triba, De Tongabe, Pajo, Gay, Song Ganeso. Okay, so I have passed the transmission, so now I'll do some explanation about the meaning. Okay. Так, я дал вам передачу этого текста, а теперь немного объясню его смысл. Okay, so first when we start, as I said, in every practice, every kind of a ritual practice, first of all, we have to go through the taking refuge and development of bodhicitta. Yeah. As I always saying that whatever we do in our life, that first of all, our the thinking should be positive and meaningful. Yeah. Whatever we do, even if we are doing some kind of office work or homework or practice or whatever, first of all, our kind of the way of thinking has to be in the positive way. When we have the positive way of thinking, then whatever we do, it goes on the right way. It goes on the meaningful way. Yeah, very useful way. So that's why in every practice, first of all, we have to start from the refuge, and then we have to, after the refuge, then we have to develop of the bodhicitta, and that called asenke. So in here also the taking refuge.
It is kanyam sishi kyabgin himbochu wangda ringzin pema tentengsel kyokurun hangsi gelwe kimkorjo broken cylinder shir kyapsushi. The refuge. Refuge the kanyam sishi kyabgin himbochu. The vital essence of all sources of refuge in samsara and nirvana as waste as the space. Yeah, waste as the space. The meaning of the refuge, the kanyam sishi kyabgin himbuchu. The vital essence of all sources of refuge in samsara and nirvana as waste as the space, and wangda, the powerful. Yeah, wangda rings in pema tentengsel. Powerful and worthful Vidyadhara. That Vidyadhara, that is the Padma tentengsel. Padma tentengsel. Okay, Vidyadhara, the Padma tentengsel. Kyokur nangsi, Gewe kim korzo. Kyokur. The worldly phenomena are complete in your form as the mandala of victorious one. Yeah, mandala of the victorious one, and then I take refuge in you to liberate all the mother sentient beings from conditioned existence. Okay, so conditioned existence. We are taking the refuge, and this Rivo Sangcho, we are taking the refuge from the powerful and the worthful Vidyadhara. The main deity is the Pema Tentengsel. Guru Pema Tentengsel is the one. It is kind of noisy. Someone is making house, I think so. So yeah, and this Rivo Sangcho that we are taking a refuge from the Guru Vidyadhara, which is Pema Tentengsel. Pema Tentengsel, the powerful and a wordful. The form is kind of the wordful. Okay, so why we are taking the refuge is I take the refuge in you to liberate all the mother sentient beings from conditioned existence. Okay. И вот, как я вам уже говорил, что бы мы ни делали, чем бы мы ни занимались, мы все должны начинать с прибежища и бодхичитты. А это означает в первую очередь позитивное мышление. И тогда, если мы будем начинать все наши дела с позитивного мышления, все будет происходить правильно, все будет позитивно. А для этого мы и принимаем прибежище. И этот текст Риво Санчо также начинается с прибежища бодхичитты. Когда мы говорим «Ханям циши кяпкём нимпучу», то есть сердечная сущность всех бесчисленных, нет, сердечная сущность всех безмерных, как небо, объектов прибежища, сансары и нирваны, Ландра Кринкин, Пема Тонкин, могущественный гневный в виде Адхара, держатель знаний. Пема Тоджинцел. Пема Тоджинцел это кто? Это никто иной, как сам гуру Падмасамбхава. Это именно он является основным объектом прибежища. Чекурнанти Гелве, Купинзо, Нанчел
в своем теле, полностью содержащем мандалу и победоносца, то есть все бытие, явленное и существующее, это буквально перевод, но это означает все бытие сансары, явленное, ну, не только сансары, в общем, все явленное и существующее это содержит. Джокун Сили, Джелчик, Тяпсучи. Для освобождения всех существ от обусловленного бытия я принимаю в себе прибежище. То есть мы здесь главным объектом прибежища является никто иной, как сам гуру Самбхава, который здесь просто называется гневным, поскольку он в гневной форме, Видядхара, держатель знания, и Пема Тонтрацел, это другое имя гуру. В нем мы трижды принимаем прибежище. Я думаю, что здесь кто-то строит дом неподалеку, поэтому... So the refuge is for a 3-time recite, 3 times. The 3 times while reading it, think of the. It is very good if you can each and every sentence. If you can remember the meaning of the each and every sentence, it's very very good, very perfect. But we cannot do it. It can be like it is possible, but for us, for like we people, we cannot concentrate on each and every sentence. It is like a kind of a difficult for us. So when we are doing the refuge one, we have to, in our mind, that we have to fully kind of understand that I'm taking the refuge. First, I'm doing the refuge is from Guru Vidyadhara, the first of Vidyadhara. And today, why I'm taking the refuge from the Guru Vidyadhara, it's because of to liberate all the mother sentient beings from the suffering samsara. So only this much, that however it is, we have to put in our mind while we are reciting the refuge. Each and every sentence, if we can remember, then it's very, very good. It's very, very perfect. But it is, first of all, in first label, in the first stage, it is kind of a difficult. So however, only this much that we have to understand, and we have to put it in our mind that I'm taking the refuge from the Guru, powerful, good, workful Guru Vidyadhara, and I'm taking the refuge not only for myself. First, especially, it goes to yourself because you are doing it. So first, it comes to you exactly. But even though I'm doing this, taking a refuge from Guru Vidyadhara to liberate all the mother sentient beings from this suffering samsara. So this much that however we have to keep in our mind during the refuge. So refuge is for 3 times with the realization about of the sentence, and then we go to the after 3 times, then we do the bodhicitta development. Okay. Итак, когда мы принимаем прибежище таким образом, да, в этом тексте, согласно этому тексту, мы должны читать его трижды. И лучше всего, конечно, помнить смысл каждого слова, когда мы его произносим. В совершенстве причем, помнить смысл каждого слова прибежища. Но для нас вначале это может быть трудно, и поэтому нам просто, если нам трудно помнить смысл каждого слова, о чем здесь говорится, то хотя бы мы должны полностью понимать, что это, для чего это мы делаем. Да? Мы принимаем прибежище в гуру Видядхари, в гневном гуру Видядхари, держатель знания, который также является никем иным, как гуру Римпочи. И мы делаем это для чего? Для того, чтобы освободить всех матерей живых существ от страданий сансары. Мы делаем это только с этой целью.
Если вы не можете, не способны поначалу помнить смысл каждого слова и размышлять над ним, когда вы принимаете прибежище. Но, в общем, короче говоря, мы принимаем прибежище трижды, и лучше, конечно, помнить смысл каждого слова, когда вы это делаете. Ну, хотя бы так, хотя бы если вы не можете это сделать для начала, вы хотя бы должны делать так, памятуя о сути, от кого вы, или точнее не от кого, а к кому вы принимаете прибежище, когда вы принимаете это прибежище. И далее мы переходим к бодхичитте. Then the bodhicitta development is Sangcho vessel yishe tigleshe То есть мы dokun завершаем бодхичитту. jipsum daane kudang sung then tuki tigle lunduk nana shinga jenu bungun rawa semke tos. So Sangcho vessel yishe tigleshe Sangcho within the ground of being, the sphere of utter lucidity, the supreme secret of timeless awareness. Yeah? Sancho Vasili Yishi. Within the ground of being. Yishi Drokun Dipsum Tane Kudang Songs. The three Dipsum, the three obstructions, yeah, the three obstructions of all the beings are purified within the realm of the four visions. Four visions. Dokun Dipsum Tane Kudang Song. Yeah? Kudang Song. Tukitile Lundum Nashima. Spontaneously present as the sphere of enlightened form, speech and mind. Yeah, tukitile, speech and mind. Tukitile, spontaneously present as the sphere of enlightened form, speech and the mind, and jenu pungunto asanketo. I arose the motivation of gain freedom in the youthful waste body. This is the thinking, this to visualization, the bodhicitta. In what purpose that you are doing, the main thing, if you will talk. I saw the motivation to gain freedom in the youthful waste body. Okay? Why we are doing it? Now the purpose that why we are doing this, why we are taking, why it is important to develop the bodhicitta. It's because to gain the freedom in the youthful waste body. So this is the developing the bodhicitta mind. И далее мы порождаем бодхичитту. Тут я могу сказать, что действительно перевод на русский немного отличается от перевода на английский, который сейчас процитировал по тексту. Ну, скажем так, чтобы в знании Санчо и Иши Уэзел, Сигли Шир, чтобы в знании высшего таинства, сияющей ясности тебе основы, в английском немного по-другому, в основе бытия, ну, там немножко по-другому. Джокун, Джипсум, давнин, там все существа очистят от трех видов омрачения, от трех омрачений. Обрели сущность тела, речь и ума, спонтанно завершив четыре видения. Шину
Бунко здорово. Освободились внутри, зарождая бодхичитту. Это тоже нужно повторить трижды. И мы порождаем бодхичитту для того, чтобы обрести вот эту свободу именно в юном теле. Вот здесь так сказано. И это нужно повторить 3 раза для зарождения бодхичитты, согласно этому тексту. Okay, so then slowly by reciting and the visualization of the development of bodhicitta. For example, the bodhicitta, the development bodhicitta is like when we are doing in the daily life. So it comes like we are doing something very hard work. When you have the bodhicitta development, it is something that to understand that why you are doing this work, why you are doing this job for. Yeah. It is same as like that. The development of bodhicitta means first that to make yourself kind of a confidence of the job or whatever we are doing it, and then later the bodhicitta is something that for what I'm doing, for what purpose I'm struggling in the office for 8 to 10 hours, you know. So bodhicitta is something that is like to remind yourself that why you are doing this practice, for whom, for only for yourself or sake of all the mother sentient beings, to remember yourself, to visualize yourself, to realize yourself. So it is the bodhicitta is very important in every practice. The bodhicitta development, it's very important that for why you are doing it, you know, for what purpose you are doing it. So bodhicitta is like that, and it is for also 3 times reciting, and after the 3 times reciting, then the Yala Dumba, the 7 branch prayer to purify your body, speech, and mind, and to also at the same time to accumulate your virtue or to accumulate a merit from the 7 branch prayer. Вот когда мы читаем молитву бодхичитты, то мы должны понимать тоже, зачем мы это делаем, собственно говоря. То есть в повседневной жизни мы много работаем. Но когда мы так много работаем, так напрягаемся на работе, мы должны понимать, зачем мы это делаем, для какой целью мы это делаем, для чего мы так напрягаемся. И то же самое касается бодхичитты. Мы должны обрести уверенность в том, что то, чем мы занимаемся, стоит наших усилий. Для чего мы это делаем? Для кого мы это делаем? Поэтому мы читаем перед началом практики молитву бодхичитты, чтобы напомнить себе, для чего мы занимаемся этой практикой, для кого мы занимаемся этой практикой. Мы ею занимаемся ради блага всех живых существ. И поэтому это очень важно знать, зачем мы выполняем эту практику перед тем, как к ней приступить. Это вот то, что касается бодхичитты, молитвы бодхичитты, которую мы также должны прочесть перед началом нашей основной практики. А далее идет семичленная молитва, которую мы делаем для накопления заслуг. Мы ее читаем, мы ее делаем, выполняем для накопления наших заслуг. Она идет дальше, после бодхичитты, в этой практике. So the 7 branch prayer,
First is pay homage first, and the second is offering, and the third is a confess, yeah, confess within the expense, and fourth is rejoice, and the fifth is requesting for turning the well of Dharma, and fifth is to pray. Fifth is to pray, and sixth is the prayer, and seventh is the dedication. So this is the 7-branch prayer which we call Yanla Dumba. So first, which is Shirik Maju Nyugmar Chao Selshing, the first Chao Tawa, yeah, the praying homage. That Shirik Maju Nyugmar Chao Selshing, the meaning is I pay homage to fundamentally unconditioned awareness and uncontroverted and genuine. Okay, uncontroverted and genuine. I pay homage to fundamentally unconditioned awareness, uncontroverted and genuine. The first. And the second, Tinta and vessel Chabambul, to offering. Second is the offering. And the offering is I present the offering of utter lucidity, free of finite depth or limit. I present the offering to utter lucidity, free of finite depth or limit. The second, which is offering. And the third, Koran Nyangde Nyami Longsha. It's a kind of a third is also a kind of a shakwa. Shakwa is apologizing. You're apologizing of your or what you called apologizing of your negative thoughts. So it is said Koranyang the Nyamyu Longsha. I confess within the expense of the equivalence of samsara and nirvana. I confess within the expense of the equivalence of samsara and nirvana. Ну, далее идет семичленная молитва, о которой я уже сказал. И у нее 7 частей в этой молитве, поэтому она семичленная, собственно говоря, называется. Это традиционная молитва для накопления заслуг, но она просто в разных текстах звучит по-разному, но в этом тексте она звучит, вот, соответственно, как Римпоче уже сказал, согласно ати-йоге. И первая часть это простирание, вторая часть это подношение, третья часть это раскаяние, четвертая часть это сорадование, пятая часть это просьба об вращении колеса дхармы, шестая часть это просьба о пребывании до скончания сансары, седьмая часть это посвящение заслуг. И вот здесь на самом деле в первой части говорится Шири Мачо Юмар Чак Цел Си.
То есть я простираюсь перед основополагающей, необусловленной а, да, значит, перед основополагающим, необусловленным осознаванием, которое никем не создано и подлинно. А в русском переводе тут немножко по-другому сказано. Простираюсь перед естественным несозданным введением основы. Ладно. Далее, вторая часть, это подношение. Тинта джелы, озел, чупабы. Завершая подношение сияющей ясности, не имеющим написано, но на самом деле не имеющий краев и предела. Корва нянде, нямни, лонду щап, раскаиваясь в пространстве равности сансары и нирваны. Ведь это раскаяние, это часть раскаяния, где мы раскаиваемся в своих недобродетелях. В данном случае раскаиваемся в пространстве равности сансары и нирваны. Лоджел чузе, чемпу, ера. Это часть сорадования. Я сорадуюсь свободе от умопостроения, великому исчерпанию явлений. Rejoice. Долго? Rejoice — это сорадование. Yeah. Луджуп дзопа, чемпо, чокор, кор. Это следующая часть просьба обращения колеса кармы. В данном случае спонтанного великого совершенства. Корва долне чуква суладеп. Это просьба опустошите сансару до дна. Это на самом деле не что иное, как просьба учителю о пребывании до скончания сансары. И курсум никта джеды патарно, но это посвящение заслуг вне 3 циклов и ограниченного видения. 3 цикла это точнее, это курсум, это можно перевести как 3 колеса. Даже 3 колеса, их довольно часто переводят. Это пустота того, кто совершает деяние, объекта этого деяния и самого деяния. Вот так это можно перевести на самом деле. Курсум. Yeah, and rejoice, and then requesting to the Guru Vidyadhara to continuously turning the teachings of great perfection, the Dzogpa Shimbo, yeah, and then Korwa Tome Tupaso, and after that, requesting to continuously giving the teachings of great perfection, and then pray for the Vajra Guru Vidyadhara, and then, and after all, and then from the first that we have done that homage, prayer homage, and then offerings and everything. So every time we say that dedication is a very important dedication, which makes all your practice very powerful and which keeps alive how much you have done practice when you do the dedication complete, and then after the dedication it is that your practice has not wasted, your practice has kept alive. So that's why after all the dedication that we every time we say the dedication is very important. So at the end it said, I dedicate virtue, that whatever I have done from the beginning, from the refuge, from the development bodhicitta mind, and also the 7
branch prayer. During that, I dedicate all the virtues that I have done, all in above, to dedicate all the to free of rigid concepts about the 3 points of reference. It is said that. So dedication makes everything very powerful and which lasts forever. Yeah, the practice lasts forever. So this is the 7 branch prayer, and then the self visualization. Now it comes the self visualization during the Rivo Sangcho time. И вот когда мы заканчиваем семичленную молитву, то мы просим Гуру Римпоче о том, чтобы он всегда вращал колесо дхармы. В данном случае под дхармой имеется в виду учение Дзогпо Ченпо, учение Дзогчен. Он всегда их вращал и никогда нас не оставлял до скончания самсары. После чего мы делаем посвящение заслуг. И как я вам всегда говорю, как я вам постоянно говорю, что посвящение заслуг – это очень мощная вещь, потому что благодаря посвящению заслуг, какую бы практику добродетели вы ни делали, посвящение заслуг оставляет вашу практику, позволяет вашей практике быть живой, продолжать жить. Именно поэтому посвящение заслуг так важно. Ну и, конечно же, вот здесь говорится о 3 упорных концепциях, которые я уже перевела как 3 колеса. И нужно посвящать заслуги так, чтобы они не касались представления о самобытии, о том, кто эти заслуги посвящает, о том, кому эти заслуги посвящаются. И о самом действии посвящения заслуг. Это и есть 3 колеса. Мы должны понимать их пустоту этих 3 упорных концепций. После чего мы уже переходим к этапу самопорождения. Okay, now the self-visualization is that we have to visualize self as a Guru Pamantanjing, okay? Guru Vidyadhara. Pamantanjing. So then the Pamantanjing is, whenever we say that when we do visualization, first of all, that we have to visualize from the state of emptiness, whatever, because without we do visualization from the emptiness state of emptiness, that it is very difficult to, because until that, we have a very strong belief that, ego, we have a very strong of ego until that, because I'm not Guru Pamantanjing, I am who I am. We have very strong kind of that affection of it. So whenever we do a kind of a start of visualization, in every practice, it has written that, Ram Yam Kam Om Ahum Tong Bengale. It has said Om Sobhava Shuddha Sarvadhamma Sambhava Shuddhaham. And some they have written Om Shunyata Kina Bendra Sobhava Emakoham. What does that really mean? That, first of all, to make everything, to make the very strong concepts, to destroy the very strong concepts that we have inside ourselves. So without destroying the full concept, we cannot make anything from that concept. We cannot create anything from that concept, because there's very strong concept that cannot let us to create something different from that place. We have a very strong concept of that
this is my mobile. And now with the concepts, you try that, my mobile can, automatically turn into the laptop or computer. We cannot do that because we have a very strong concept that this is the mobile. And how can we do it to, transform into the laptop or computer? It is not possible because of the very strong concept that we have inside ourselves. So that's why when we start a kind of a self visualization or the any kind of a visualization, that first everything, the very strong concept has to be destroyed from the Svabhavashita Sarvatama Svabhavashita, from the state of emptiness, or like everything next emptiness. Like as I said before also, in front of you there is a very big building, and now you have to make the from the building you have to transform the building into a very big ground. Then you feel a little bit uncomfortable, isn't it? To visualize, to think of it, how can you turn the very big building into a very empty place? It is not possible. And when you do it, when you transform into the emptiness first, like not think anything, not to think anything, just make it as a completely destroy it, then your mind is kind of a very free. After transforming into the emptiness state, then your mind is totally free to create anything, whatever you want. For example, in front of you, if the place is full of something objects, then how can your mind can create something different in front of you? If there is a plenty of space over there, then you can imagine whatever over there, isn't it? You can imagine there is a kind of a empty place over there, empty space. Then you can imagine later tonight I will bring some table on it, and then I will put something of beautiful flower on that place. It's very very easy to create it, isn't it? If the place is empty. If the place is not empty, the space is not empty over there, then if you want to imagine something on that place, then which makes you a little bit difficult, because that place is not empty, and then because of it is not, the space is not empty, and even though from your mind that you have a very strong concept that that place is not empty. So for that, which keeps your mind very difficult to imagine something different, isn't it? Yeah, because it makes you very difficult, your mind, to imagine something different on it. If the space is empty over there, then you can very easily imagine whatever you want. You can put anything, a flower or table or chair or whatever in that space. You can imagine, and you can just make it very big. It is very easy for you. So that's why whenever we do a kind of a self-visualization or whatever, that first of all, that emptiness, from the state of emptiness, then you can imagine very easily, and because of the state of emptiness, your mind can also get a very big space to do whatever. Mind is we are making our mind to think very openly. So that's why. So the self visualization, that first it comes from the state of emptiness, then you have to visualize yourself as a Guru Pema Tenting Cell, which is the Pema Tenting Karma Shinzuze. If to say that Pema Tenting Cell in a form white color, the skin color is not like an African skin. It's like a very white, like a baby, very soft skin, very soft, not kind of pimples and wrinkles and that, nothing. Very smart, handsome. Yeah, it is said that very smart, very handsome boy. Yeah, very handsome boy with the white skin, white with a reddish thing,
not totally white like a like a bulb or like a torchlight, but white with the reddish tint, little bit of kind of a reddish. When the baby is small, it is white, but in the cheeks, they have a little bit kind of a red color on it, like a little bit like a cherries. It's like a reddish tint on the skin, and very handsome, of course, youthful and very handsome. Then tempe zipper dorje chebanam, and radiating the splendor of major and minor marks of perfection. Those they are a very kind of what you say, uh, very accumulate merit ones. Like they are all awakened ones, awakened beings. So that's why in their body they have uh, that 32, yeah, 32 major marks and 80 minor marks they have in their body. Even the Buddha Shakyamuni has that too. So all the awakened beings have the full of the uh, 32 major marks and 80 minor marks in their body. So splendor of major and minor marks on their perfection. Then bearing a vajra on the right hand, holding a vajra. Translated. Голосовым поняла. Итак, мы должны породиться в облике Гуру Римпочи в аспекте Тонтрен Цел, в виде Адхары. И причем мы должны это сделать из пустоты. То есть просто так у нас не получится это сделать, потому что наш ум слишком заполнен концепциями о таком твердом, плотном, объективном существовании. Поэтому мы не можем на фоне всех этих концепций, всех этих видимостей, которыми мы окружены постоянно, вдруг породить что-то другое. Сначала мы должны очистить всю эту видимость в пустоте. И мы это делаем с помощью, например, таких мантр, как Рам Ям Кам Ом Ахум. То мы говорим Ом Субава Шуда Сарва Дарма Субава Шуда Хам. Или мы говорим другую мантру Ом Шунята Змяна и так далее. От мака. Вот с помощью этих мантр мы очищаем нашу видимость. Потому что иначе у нас не произойдет порождение чистой видимости. То есть, например, если я вижу перед собой мобильник, я не могу просто взять и превратить его в телевизор или во что-то другое. Да? У меня мобильник, и он передо мной плотный такой объективно существующий мобильник. Мы не можем это никак преобразовать, если мы не очистим этот мобильник, например, если для примера мобильник, мы не можем очистить его в пустоте. Поэтому нам необходимо трансформировать это все, преобразовать это все в пустоту. Вот. А без этого нам никак не обойтись. Потому что именно этой мантрой преобразования в пустоту мы очищаем наши такие плотные, такие как бы неколебимые концепции обо всем. И, например, если перед вами находится очень большое здание, какое-то высокое, то вы не можете одной силой своего желания сокрушить это здание до основания. Вы должны применить какой-то метод для того, чтобы это произошло. Вот так же мы поступаем в тантре.
Мы также поступаем в тантре, потому что только для того, чтобы только очистив это здание, точнее не то, что очистив его, а очистив свое восприятие этого здания, мы можем превратить его в пустоту, и на его, ну, то есть вместо него мы можем построить что-то другое. И тогда все будет очень свободно. Если, например, вокруг вас пустое пространство, вы находитесь просто в одиночестве в пустом пространстве, то тогда вам легко будет это сделать, просто взять и построить что-то на фоне этого пустого пространства. Но вы же не окружены пустым пространством. Вокруг вас постоянно что-то есть. А если вокруг вас не пустота, а вокруг вас находятся какие-то другие вещи, причем все заполнено этими другими вещами, то вам будет тяжело совершить этот процесс преобразования, если вы не примените особый метод. И в данном случае, поэтому мы используем мантру, мы напоминаем себе о пустоте, когда мы произносим эту мантру. Ом Сабава Шуда Сарва Дарма Сабава Шуда. И когда мы уже превращаем себя в пустоту, превращаем с помощью этой мантры, с помощью нашего осознавания пустоты, мы превращаемся в пустоту, и из пустоты можно сделать все, что угодно. То есть из пустоты может проявиться все, что мы захотим. И вот мы проявляемся в виде Пема Тонтренцела. Это форма Гуру Ринпоче, гневная форма Гуру Ринпоче. И каким мы должны его представлять? Это очень красивый юноша. Очень-очень красивый юноша. С белой кожей. Не какой-нибудь там негр. То есть мы должны понимать, что у него очень белая сияющая кожа. И он очень привлекателен на вид. Например, у него на лице румянец. На лице у него румянец. То есть представьте себе, например, маленького ребенка. То есть все очень любят маленьких детей, потому что они, например, белокожие, но одновременно они румяные. И вот таким же нужно представлять себе гуру Пема Тонтренцела. Вот он именно с такой кожей, и он находится в цвете юности. И помимо всего этого, на нем все большие и малые знаки Будды. А знаки Будды появляются на теле вследствие накопления огромнейших заслуг. Вы должны это понимать. То есть у Будды, например, 32 основных и 80 малых знаков на его теле, которые отличают его от всех остальных людей. И вот именно в таком облике мы должны его представлять. И в руках его также находятся ваджра и капала. Okay. And a very handsome one, very dashing, very good look, very handsome. Okay. And holding the vajra, bearing the vajra and the skull cup on his left-handed, holding the skull cup. And then Zeji Genda Chaji Yongsuzo. And his body and the wearing all the ornaments on his body as a princess, like those prince and the princess and the king, they have a very beautiful jewelry on their neck. So he is also the one of the prince. So Guru Rinpoche wearing a full kind of completed the beauty in his body, all the jewelries, all the ornaments and everything, adornments and attributes, complete in all beauty, charisma and adornments and attributes, his body, very beautiful. And because they are awakened ones, and we always say to the Guru Rinpoche that
all the deities, all the different types of deities has involved in one guru, yeah, in the Guru Rinpoche, we say. Especially our Guru, that we have believed that, Guru is a form is different, but Guru is more precious than the all other deities. It's because in one Guru itself, that all the deities have included in one. So because of that, all that his form has a commitment and pristine awareness because of the blessings of all the different types of all the types of the deities. He is included in one, the Guru Brahmatanya. So that's a very brightened face, very clear, and very like kind of a full of radiance all over his body. And that and then that and become the supreme universal glory of all samsara and nirvana, okay, itself. Very beautiful and very brightened because of the blessings of all the deities in the Guru Rinpoche, in one that all the deities has included. So that's why very much brightened, very much kind of beauty and the supreme universal glory of all samsara and nirvana. Okay, so this is the self visualization, and that. So from that, and after the realization, self visualization, then recite the Om Ahum Bhajal Guru Padma Siddhi Hum as much as you can, at least like one round of a mala. Okay, Om Ahum Bhajal Guru Padma Siddhi Hum, Om Ahum Bhajal Guru Padma Siddhi Hum, Om Ahum Bhajal Guru Padma Siddhi Hum, Om Ahum Bhajal Guru Padma Siddhi Hum. So recite with the self visualization. Okay. Итак, мы порождаемся в облике тема Тотренцела, темы Тотренцела, как я уже вам описал, и он держит важную капалу в руках, и он совершенно потрясающе красив. Он абсолютно красив, он крайне очарователен, и на нем все украшения, как на царевиче или на царе, то есть все высшие царские украшения, он ими украшен. Он сияет полной красотой, и у него все атрибуты в руках, все необходимые атрибуты в руках, и он очень очаровательный и харизматичный. И в нем воплощены все божества. В одном нашем гуру, в облике которого мы породились, он воплощение всех божеств. То есть вы должны понимать, что, как я уже вам говорил, что гуру превыше всех божеств. И в одном гуру воплощены все божества. И вот это нужно понимать. И также он является воплощением джняна саттвы и самая саттвы. Ну, то есть, кто такие джняна саттвы и самая саттвы? Самая саттва — это тот облик гуру, в котором вы себя визуализируете. Что касается джняна саттвы, то это мудрость всех Будд, которые при призывании входят в этот визуализируемый облик. То есть он воплощение джняна саттвы и самая саттва. И он сияет, он является владыкой всей сансары и всей нирваны. Вот в таком облике нужно его представлять на самом деле. And then recite it, and then И, значит, когда вы представили его в этом облике, вы должны в этом облике читать мантру Ом Ахум Бентагору Пэмасидикум как можно больше, но как минимум 100 раз. Ну, то есть не то, что 100 раз, а один круг на тетку должны его пройти.
И эту мантру вы должны пройти как минимум один круг на четко. Вот, это будет самое лучшее, что вы сможете сделать. Когда вы уже после самопорождения в облике гуру переходите к чтению его мантры. And then after reciting it, or maybe while reciting it, the mantra Guru Rinpoche, get ready the fire to put the sun. So that time, get ready to burn, or and during that period, okay. Or maybe you can just recite and then prepare the fire, or while reciting it, you can get ready to fire. And then after reciting it, then when you complete, and then you put the sang on the fire, that sang, that the incense that which you have prepared to burn. So they put on the fire, and then with the clean water, so purify the offering. So after the putting in, so purifying with the saying that then asangdanam ram yam kham, the cleanness and purify the substance for the burnt offerings with ram yam kham. Okay, with the three sentences, ram yam kham. So purify it. Then it's also now again is the same that tongbenang le sangde sapan me yishiki duzi doing as a timpung khajab to towards. Even you are offering on just a small, just in a small pot or just a little bit, but that the visualization makes your little offering to turns into the million or very huge ones. So visualization is one of the very important that while practicing it. So that's and also the visualization which comes from this same as the state of emptiness, emptiness. The tongbe nangle sangze sakwa meba yishiki dusi kyaso doing it timpong kajab the tower yours, which that you are offering the sun, the incense, or the from the state of emptiness, the substance for the burnt offering appear as the inexhaustible nectar of pristine awareness, as masses of clouds of all kinds of sensory pleasure blowing forth to fill space. Yeah, it is said that with the Tongben Alexander Saponeva. So whatever you are offering on just a little. So after you purify it, then when you say this sentence, the Tongben Alexander Saponeva, Yishiki does it doing just a timbung kajab towards the smoke goes all over and filled all the samsara with a beautiful smell. Not only in the samsara, and when the smoke blows up, when it goes up, then fills up with the perfume, with a very beautiful, very delicious smell, all the pure lens of Guru Rinpoche, or pure lens of Amitabha, or pure lens of Avalokiteshvara, or how much pure lens are there that once that you are offering the smell or perfume, the small puja will cover it all over the samsara and the pure lens of all the deities. Okay. И когда вы читаете мантру Махомед Агора Пямасидихом, вы можете, читая эту мантру, уже подготовить
подношение к сжиганию, либо же вы можете после чтения этой мантры это сделать. Но либо так, короче, вы можете это сделать. И когда вы, ну, то есть, когда вы готовитесь уже к сжиганию, вы должны вот в этот ваш очаг, который вы сделали, положить, то есть вы уже, допустим, его зажгли, и вы должны в этот момент положить в него санг, для того, чтобы все это горело, да, для того, чтобы был дым. И еще нужна чистая вода, которую вы очищаете, с помощью которой вы очищаете это подношение мантрой Рам Ям Кам. Вот мантрой Рам Ям Кам вы очищаете это подношение. И когда уже начинает идти дым и дым от ваших благовоний или от вашего санга, то вы должны представлять, что этот дым является необычайно ароматным. И этот дым наполняет собой все чистые земли гуру Римпочи или гуру Амитабхи. Он возносится во все чистые земли и наполняет их собой этим ароматом. То есть этот аромат Sorry. вы должны представлять необычайно благоуханным. Вот как вы должны представлять. And then after then 3 times repeating that Ram Yam Kam Om Ahung, and then Namkhan Jogi Ngak Len Sum So the Chingilabla Namkhan Jogi, and repeat the 3 symbols Om Ahung and the mantra of the treasury of space 3 times, each to concern the substance. Okay, the 3 times Om Ahung, Om Ahung, Om Ahung, and then this is some of the duty Thaljur ki Chagya, Shugden Vegi Ge, Ishe Karnden Ge, and Wangyu Korlo Ge. So there are some mudras over here. Nama Sarvata Thagata, Byom Vishu Mukhimbe Sarvathakam, Ugate Saparana, Imam Gagana Kam Soha. This mudra has offering. This mudra means that offering, meeting the desire of everyone, fill the space, filling the space. That Namma Sarvata Thagata, Byom Vishu Mukhimbe Sarvathakam, Ugate Saparana, Imam Gagana Kam Soha is the mudra of offering, meeting the desire of everyone, fill with the space. Okay, and this mudra comes Nama Sarvata Thagata, Byom Vishu Mukhimbe Sarvathakam, Ugata Sabaran, Imam Gagana Kam Soha. This is the name of the mudra is Namkhan Jogi Chagya. Namkhan Jogi Chagya. Okay, the filling the space of offerings and meeting to desire. So this mudra comes like first when you do Om Ahung, Om Ahung, Om Ahung. Okay, and then Namkhan Jogi Chagya, it comes mudra Nama Sarvata Thangata, Bayom Vishu Mukhimbe Sarvathe Kam Ugate Saparana, Imam Gagana Kam Soha. And Nama Sarvata Thangata, Bayom Vishu Mukhimbe Sarvathe Kam Ugate Saparana, Imam Gagana Kam Soha. Nama Sarvata Thangata, Bayom Vishu Mukhimbe Sarvathe Kam Ugate Saparana, Imam Gagana Kam Soha. This comes direct in front of your forehead over here. Not too high, not too low. Just in the front of your forehead. And round 3 times. Like clockwise. 1, 2, and then 3 times. And then this one. This is called a Namkhan Jogi Chagya. Okay? The first mudra. И вот далее,
Я еще забыла сказать, забыла перевести, что подношение тоже, перед тем, как вы разжигаете ваш костер, их тоже надо растворить в пустоте. Вот. Их тоже надо растворить в пустоте, потому что мы не можем их подносить такими, как они есть. И субстанции санга, как сказано, тут нужно очистить слагами арам ямкам. И, значит, из пустоты уже возникают субстанции санг, не просто как вот эти вот субстанции, которые вы подносите, а как чистая амрита или чистый нектар мудрости. И вот тогда-то мы только и начинаем их подносить, да, для того, чтобы они были чистыми, а не такими грязными, которые мы там придумали себе. И далее идет вот такое вот, нужно трижды их благословить слагами Ом-Ахум. И далее идет мантра небесной сокровищницы. И вы делаете вот эту мудру, когда вы произносите эту мантру небесной сокровищницы. Нама сарвата тагата бая вишва мухи бе. Сарватакам удгаты. Сапарана имам гагана кам свага. И вот Римпоче показал, как делать мудру, когда вы произносите эту мантру, которую надо произнести трижды. И когда вот вы произносите эту мантру и делаете эту мудру тоже нужно, то есть эту мантру нужно сопровождать этой мудрой. Но она должна быть на уровне вашего межбровья. То есть вы должны руки свои ставить не низко, не высоко, не на макушке, а на уровне именно своего межбровья, когда вы делаете эту мудрую, которую только что показал Римпоче. Это вот первая из мудрых, которую он сказал. Okay, so there's the first mudra. There's two offerings meeting the desire of everyone filling the space, yeah, like Namkanja filling in the space. And then the second mudra, which is the mudra, the water is to the second mudra is the water to transform into nectar, yeah, nectar to pacify the suffering. Pacifying the suffering. The second mudra, which is comes Om Bandra Amrita Kundali Hana Hana Hum. Okay. After this mudra has finished, then Sosro Yitin Jurpe Chabar Jur, then Om Bandra Amrita Kundali Hana Hana Hum. Like that. Om Bandra Amrita Kundali Hana Hana Hum. It is kind of a water, yeah, watering. Water is transformed into the nectar. So this is the kind of a watering something. So Om Benza Amrita Kundali Hana Hana Hum. Like this all comes and this over here, not on the top, this over here and then this. Om Benza Amrita Kundali Hana Hana Hum. Om Benza Amrita Kundali Hana Hana Hum. Om Benza Amrita Kundali Hana Hana Hum. The second. Okay. The second mudra, which is the water is transformed into nectar, pacifying the suffering. Okay, and the third is the Shugden Vekige. Yeah, Shugden Vekige. The third one is the mudra, which is called the cloud of offerings becomes inexhaustible. The third mudra. The cloud of offerings becomes inexhaustible, which is the Om Namah Sarva Tathagata Avalokite Om Sambhara Sambhara Hum. Okay. After that finish, then Om Namah Sarva Tathagata Avalokite Om Sambhara Sambhara Hum. Om Namah Sarva Tathagata Avalokite Om Sambhara Sambhara. Om Namah Sarva Tathagata Avalokite Om Sambhara Sambhara Hum. Okay.
This one. Om Namah Sarvatatha Gata Avalokita Om Sambara Sambarahu. Om Namah Sarvatatha Gata Avalokita Om Sambara Sambarahu. Om Namah Sarvatatha Gata Avalokita Om Sambara Sambarahu. This is the third mudra. Okay? Third mudra. The cloud of offerings becomes inexhaustible. The third one. And now the Om Namah Sarva Avalokita. Om Sambara Sambarahum. Om Namah Sarvatatha Gata Avalokita Om Sambara Sambarahum. Om Namah Sarvatatha Gata Avalokita Om Sambara Sambarahum. One is here. Om Namah Sarvatatha Gata Avalokita Om Sambara Sambarahum. Om Namah Sarvatatha Gata Avalokita Om Sambara Sambarahum. 3 times. Okay. Third mudra. Shudin Vekike. Shudan Dembo Vekike. The third mudra, which is. And now the fourth mudra. Ishe Kar Denge. The fourth mudra name, which is called Ishe Kar Denge. Ishe Kar Denge, the mudra, which is the aryas are placed and the guests are satisfied. The arya mudra. Ishe Kar Denge. Yeah. Panam Geshin Drenam Simbalkur. To the aryas are placed and the guests are satisfied. Done the guests. The 4th different guests that we have. Gombo Kuncho Siju Gundun, Gombo Yunting Gundun, Lencha Shakung Gundun, Ridu Ingjing Gundun. So there are 4 guests, the different types of 4 guests. So there's the 4th mudra, which is to place all the aryas and the guests to satisfy. So Om Jana Avalokita Namasamanta Namasamantar Samiba Samaya Mahamani Duru Duru Trit Zolani Hum. Okay, Trit Zolani Hum. Om Jana Avalokite Namasamantar Kale Sundam. Om Jana Avalokite Namasamantar Samiba Samaya Mahamani Duru Duru Trida Zolanihum. Om Jana Avalokita Nama Samantar. Samantar. Yeah, Samantar. Samiba. Samantar. Samiba. Samanta. Samantar. Samiba. Они Самантар дело. Самантар дело. Samiba. Самепа. Samiba. Самимпа. Yeah. Samaya. Mahamani. Duru. Mahamani. Yeah, Mahamani. Duru. Hrida. Дуру. Hrida. Хрида. Oh, Hrida. Hrida. Jolanihum. Хрида Джолани. Jolanihum. So then this mudra, the 4th mudra, which is Om Jana Avalokita Namasaminta Samiba Samaya Mahamani Duru Shirda Zolanihum. This which comes Om, this one like this, okay, like this. Om Jana Avalokite, like Om Jana Avalokite Namasaminta Saparana Ramiba Samaya Mahamani Duru Shirda Zolanihum. Om Jana Avalokite Namasaminta Samiba Samaya Mahamanu Duru Shirda Zolanehum. Om Jana Avalokite Namasaminta Samiba Samaya Mahamanu Duru Shirda Zolanehum. First, Om Jana Avalokite, this hands comes like this. Om Jana Avalokite Namasaminta Sabarana Ramiba Samaya Mahamanu Duru Shirda Zolanehum. Om Jana Avalokite Namasaminta
Samimba Samaya Mamanu Duru Duru Shida Zola Nehum Om Jana Our Lokite Namasamin Samimba Samaya Mamanu Duru Duru Shida Zola Nehum. Okay. So this is the fourth mudra. 1, 2, 3, 4, 5. This comes the fifth one, not the fourth, because first the Om Ahum, and the second is Namasavata Sagata Boy Bishumukunde, and third the Om Bandra Amrita, and fourth Om Namasavata Sagata Avalokite Om Sambara, and the fifth is now Om Jana Avalokite, and now the sixth mudra. Okay, Onjur Kollogi. This is the mudra to make the all happy to engage in beneficial activities. The mudra which is to make they are happy to engage in beneficial activities. So this mudra is Namasamanta Buntia Namagrahe Shuri Prabhanjati Swaha. Янгер Сунтан, Кале Сунтан. Namasamanta Намасаманта. yeah Buntia Дикары. Buntia Бунтия. yeah Бунтия. Buntia yeah Namagrahe Дикары. Namagrahe Наманграхе. Namagrahe Наманграхе. Намаграхе. Namagrahe Намаграхе. Shori Prabhanjnati 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 Soha, which is the mudra to make they are happy to engage in beneficial activities. The mudra. Okay. So this mudra is to join all the fingers into, okay? To join the finger into and then bend like this, okay? To join all into and then comes like this, okay? Not like this, like this, okay? Like this, like it comes like. And this side that you can see like this, yeah? 2 thumbs together in the between, okay? 2 thumbs in the between, and the front is comes because the finger is joined like this, okay? So Namasaminta Buntia Namagraheshwari Prabhanjnati Soha. So this in one mantra to clockwise 1, and second is a clockwise 2, and each in mantra the 3 times you need to recite the mantra, so the 3 times 2 round, okay? Like Namasamanta Buntia Namagraheshwari Prabhanjnati Soha Namasamanta Buddha Buntia Namagraheshwari Prabhanjnati Soha Namasamanta Buntia Namagraheshwari Prabhanjnati Soha. So 3 times round, 3 times mantra and 3 times round, okay? So for this no need to do this, just no need to do this, no need, just 3 times, okay?
Namasamanta Buntia Namangareshwari Prapanchanati Soha Namasamanta Buntia Namangareshwari Prapanchanati Soha Namasamanta Buntia Namangareshwari Prapanchanati Soha. Okay, 3 times. So this called Ngaktuk Chaktuk. Ngaktuk Chaktuk means Ngaktuk 6 mantra, Chakyatuk 6 mudra. So these 6 always comes together. And the name of the 6 which called Ngaktuk Chaktuk. Ngaktuk Chaktuk means Ngaktuk 6 mantra and Chakyatuk 6 mudra. So 6 mantra, 6 mudra. Ngaktuk Chaktuk. These 6 that comes always together, which is to purify everything. Okay, so this is the 6 the mudras. Okay, translated. Which one is the first one? I have said. Maybe you said before. Om Ahung is the first mudra, Nama Sarvata Sagata Boyam Vishumukhida is the second one, and then Om Benzara Amrita Kundala Hana Hana Hung is the third one, and the fourth one is Om Nama Sarvata Sangata Avalokite Om Sambara Sambara Hung. And the fifth one is Om Jana Avalokite Nama Samantar Samim Mama and Drudru Hirda and Jolani Hung. The fifth one, and the sixth one is Naman Samanta Buntia Naman Gareshwari Prabanchanati Soha. This is the sixth one. Так, значит, Римпоче только что рассказал про 6 мантр и 6 мудр, с помощью которых нужно очистить все подношения. Поскольку у меня тут некоторые путаницы. Первая мантра это Ом-Ахум. Потом получается, что... Okay. Not okay. I guess I'm just trying to fix it. В общем, первую мантру Ом-Ахум, потом получается, что, значит, Рам-Ям-Кам, но это я уже переводила. Рам-Ям-Кам 3 раза. Потом, значит, мудро для преобразования всего нектара, который умиротворяет все страдания, он Бенза Амрита, Кундали Хана Хана П. Сказал эту мудру. Потом мудра, значит, которая есть в Садхане, мудра облака подношений, кажется. Нет, ее не... Намасару. Нет, ее нет в Садхане. Нет в Садхане. В общем, короче, Ом Нама Сарва Тадхагата, Валакиты, Ом Самбара, 3 раза. По 3 раза делают с мантрами. Потом Ария Мудра. Следующая мудра. Это Ария Мудра. Когда Ария довольны и 4 вида гостей, которые приглашаются на это подношение, удовлетворены. Ом Яна Авалакита Нама Саманта Самимпа Самая Махамани Дуру Грида Джапани Хум. Jolani Hung.
Не понятно, Джолани. Jolanihu. Потом мудро, который делается для того, чтобы они стали с радостью совершать благие деяния. Последняя мудро, кстати. Наму Саманта, Бунтия, Самаграхи, Шори, Брабанджати, Суаха. Prabanj Nati Soha. Prabanj Nati Soha. Браба? Prabanj Nati Soha. Not bra. Prabanj. It's a pra. Понятно. Prabanj. В общем, Prabanj Nati Soha. Прабанджати Сваха. Прабанджати Сваха. Это последнее. Prabanj Nati. Not Jati. Prabanj Nati. Okay? Prabanj Nati. Прабанджнати, короче говоря, Yeah. Прабанджнати Сваха. Это последнее из мудр, и существует, раз уж вы хотели объяснение, Риво Engage in Сангcho, beneficial activities. послушайте Yeah. теперь. Теперь надо будет совместить все эти мудрые с этими мантрами. Я не знаю, как это делать. Но вы сами захотели. Так он только коллега героя. Okay. So now, now after the mudra, so now the offerings. Okay, the offerings, which is drum rinchen of tangmen ne yangsu, jikta sit den dogu tamjing de, rusu mission duti chinlabe, nangsu shuben dogu trupadi. Lama yidam draki shosonda chokjo gewe kinkor chinyeda, zamling shida rigdu lencha dron. So now this offering, now that's purified, we have purified, and now when reciting the mantra, that from the first sentence, now the mention is we have put it in the offer it into the pot. So now that to visualize that pot, the offering pot, and everything, it is for that within the spacious and ethereal vessel of various precious jewels. Okay, into the pot of that that pot has is just to visualize that, even the pot is made by the clay, doesn't matter, but to visualize that you have to visualize the pot that you are offering into, which is made by the priceless kind of a pot, which is you can also visualize if you are like totally gold lover, then you can visualize that the pot, which is a very big pot that you are offering the tongue into, it is made by the gold or diamond or whatever you can like. As I said that after that after the making everything that turns into everything into the emptiness, then your mind is free to create anything whatever you want, isn't it? Your mind is free of like creator. You can create anything because it has just said that, Om Subhaushita Sarvadama Subhaushidaha. So everything has been emptiness, turns into the emptiness. So now even the pot that you are offering, you can create whatever you want, however you want. So like if you are a gold lover, you can like visualize as the pot as a very big made by a gold and finishing with the diamond all over, and like you can anything imagine it. So it has said that jigden sibit dugu tamtil says dum rinchen naso tamen nyansu into the priceless kind of a pot, the vessel, into that which is precious, made by the precious jewels. Jigden seven dugu tamtil says
are the samaya, dugu tamsigite. Samaya substance. Tamsigite means are the samaya substance of all the sensory, yeah, pleasure of the world of conditioned existence. And you can see that the samaya substance that which is comes from the world of conditioned existence, that the sangze, which is that you have burned all the leaves and the medicines and anything that you are burning it, yeah. You can see the dubitam drusum is drusum. Drusum is the three symbols as the three symbols, which is that we have done from the ram yam kam om ahum. So this is the three sentence, yeah, three symbols, which is drusum. And yeshe dusiki chingil labes, yeah, yeshe dusiki chingil labes. The three that offering, which is concentrated by the three symbols of om ahum, yeah, in a form of a nectar, the water, as I said, the water to purify it. So nectar of pristine awareness, yeah, pristine awareness to purify it. Then now after purifying it, then the offering that you are offering a little bit, but after purifying it, and when you do the visualization, then this offering becomes to the world of all possible phenomena. It turns into the all possible phenomena. Yeah, phenomena. Swirling as merit, sensory pleasure is presented to the guests. To the guests that I have said, there are three types of a guest. Yeah. Kuncho Sishigudun, the goddess guest. Gombo Yuntingudun, the Mahakala and the protector's guest. Gombo Yuntingudun. And then Ritu Glenchagudun, yeah, the local spirits of the human world. Yeah. The Gombo Yuntingudun. And then Ritu Ninjigudun, the compassionate one. Compassion to the sentient, yeah, animals, beings, or the sentient beings. So there are four different types of guests. So merit sensory pleasure is presented to for all four different types of guests. And especially, and the first that offering. And the first that offering, especially it goes to Lama Yidam Draki Chesungtang. Yeah. First to the Guru, offering to the Guru, choosing deities, yeah, Lama Yidam, choosing deities, Dakinis, and Dharma protectors, and all the guardians. Okay, the first visualization, that offering is to Guru, Lama, and then Yidam, the chosen deities, yeah, the sacred deities or chosen deities. Yidam, Daki, Dakas and the Dakinis all around, and Dharma protectors, and especially the guardians. The first offering, okay, the smoke offering. And then Chokju Gewe Kilkur Chinyetam Zam and Chokju Gewe Kilkur Chinyetam. First to them, and then Chokju. To living in all the 10 directions, yeah, to all the mandalas of the victorious ones that exist throughout to the 10 directions, yeah, offering to them. All the victorious ones, Chokju Gelwe Kilkor, to all the mandalas of the victorious ones that exist throughout the 10 directions. After the Guru, Daka, Dakini, and the deities, the sacred deities, and all the Dharma protectors, which comes in the wordful form, and then guardians, and then by the label, then it comes to all the living in the 10 directions. Okay, the second offering,
And the third, then it goes to Damling Jidak, Rigduk Lenchang, and and to the local deities, or we can say local deities, or it's kind of a spirit. Yeah, those who, as I said, that the spirit or the goddess that which lives in the small village site, like only the village people, they pray something for that. So it is kind of a local spirit. And the third, to the local spirits of the human world. Yeah, because they live in the samsara. They're still in the samsara, so that's why. This is the deities that, this is kind of a deities or spirits that which stay long, more than the human life, but this is not kind of the awakened ones, a total awakened ones, but this is still like that human believe in it and ask for some help, they can ask for the help that we, in Tibetan language, we say a jidak, Damni jidak, which is the local spirit. And then offering to the local spirits that the human believes in, and Rigduk Lenchang, Rigduk is the sixth being, and to the world, and to beings of the six classes, and to karmic creditors, the karmic creditors, the Rigduk Lenchang, okay. And then offering to the spirits, the local spirits, and especially to beings of the six classes, and to karmic creditors, okay. So for them, yeah. И вот когда вы подносите, уже вы подношение это очистили свое, очистили всеми этими добрыми мантрами, теперь вы его должны поднести. Ну, как вы его подносите? То есть, поскольку ум творец всего, и вы можете растворить все в пустоте с помощью мантры Ом Субава Шубасарва Дарма Субава Шубахам, как я вам уже говорила, вы растворяете в пустоте, и вы можете породить из этой пустоты все, что угодно. Вы можете поднести все, что угодно. Все, что вам нравится, вы можете поднести, например, огромную золотую чашу с этим подношением. Если вам нравится золото, или из бриллианта вы можете ее сотворить. Или вы можете сделать ее из золота, украшенную бриллиантами. Как вам угодно, но она должна быть такое, которое вам нравится больше всего. Вот что бы вы хотели поднести, вы подносите. И как я уже вам говорила, существует 4 вида гостей, которым вы это подносите. Во-первых, это гуру и дамы, это божества, даки-дакини. И также, как сказано в Садхане, то есть это мандалы буддийских сторон света, вы им подносите. Потом вы подносите также, их подносите также всем существам 10 сторон света, которые пребывают в этих направлениях, помимо этого. Также вы их подносите значит, в-третьих, вы подносите все это местным духом. Например, в деревнях, в разных там местечках обитает множество местных духов. Они не просветленные, конечно же, они не вышли из сансары, но местные жители поклоняются этим духам регулярно. Вот. И это так называемые сабдаки, то есть это хозяева местности. Мы подносим хозяевам местности. Мы все это подносим хозяевам местности.
И в-четвертых, также мы подносим существам 6 миров, все это мы подносим существам 6 миров, и, как сказано в Сатхане, мы подносим все это кармическим кредиторам. Что такие кармические кредиторы? Это духи, на самом деле, это духи, которые действительно отнимают у нас жизнь, воруют жизненную силу, насылают на нас болезни и так далее, то есть всячески вредят нам. То есть, как я уже говорила, существует 4, и они также насылают на нас безумие и так далее и тому подобное. То есть мы это все подносим всем этим разнообразным классам духов. Это 4 вида гостей, которым мы подносим все это. Okay, and now then the offering is uh, especially, or can say, uh, in particular, yeah, in particular way, this is the offered to those spirits, yeah, to especially for those spirits who would who would like to take our life, who take our life, yeah, who who would like who would take who would rob our uh, longevity or steal stealing a life, because some spirits steal our lives. So that's why, like said, or like sometimes we get a kind of we lost. Some people said when the spirits has uh, stolen our lives or something, the strength, yeah, the energy, and some people are like that, they looks very like, they're still like, they're open, they're still awakened one, they're awake, they're not sleeping, they're awake, but still like they have no kind of a sense, some people are like that. They're like just looking at one side, thinking nothing, not doing anything, just like people who become kind of a like total uh, senseless people. Yeah, because it's that, the spirits, some of the spirits, still they come to steal our lives. You know, so especially particular to those spirits that who would like, who comes to take our life, who steal our life, longevity, life, and then also to those spirit who would make uh, us sick, you know, unwanted. We did nothing, we did not do any wrong, but still, like, unwanted. We just get like a, often we get headache, stomach ache, or something like, whatever we do, how much exercise we do, but still we cannot feel okay. Like whenever it is like mostly like, when you go to the checkup, when you go to see the doctors, even the doctors cannot find anything. Doctor says no, you are totally completed, but still we feel like, sometimes headache and chest pain, back pain, or something like unwanted things, that illness. This is also that sometimes mostly the spirits, who create a kind of obstacles, or who create a kind of illness, unwanted illness. They give us, they transform something like that. So also for those, the sun offering is for those, and also for the uh, who send us like all the manners of bad dreams and bad omens. Yeah, those spirits who send us, like people. Yeah, of course that uh, many of the people, they have the same conditions, that when it gets dark, yeah, when it gets dusk, when it gets dark, and when they go to sleep, they cannot sleep well. They feel uncomfortable, and even though some people, they get a kind of a, suddenly in the middle of the night, there's
they see a kind of a very big things, very black big things, and like pushing down from their chest, isn't it? Like pushing down. So this kind of the bad omens that also can send by the bad spirits, yeah, bad spirits. So for those spirits who send us bad manners and bad dreams and bad omens, and degi maru, and also for the degi maru chuntrul dapotang, say the net nogi lechaje, tibda hyunde pushing motion the two theoran tonsen demonum, lencha marpo melanjal the say. Okay. Then degi maru chuntrul dapo, the uh, they get to those 8 classes. This is kind of 8 classes spirits that who manifest vicious apparitions. Yeah? They have like very strong power to manifest anything. They can also like sometimes they also have the power to manifest in some of our relatives' form. Yeah. Especially even we say that when it get to the dusk, when it get to the evening time, if somebody is calling you from the outside, if somebody is calling you, then from first, if it is a real human is calling you, then your name will called 3 times. Yeah. If it is a not human, then it will say only 2 times. They won't say 3 times. So we say that, like from our generations, like a grandfather or something like, they always say that, and also it has happened many times. It's a real kind of a story that which has happened in the Tibet or maybe somewhere also, maybe before. When it get dark and totally black outside, dark, and we are inside the home, and like someone is calling your name, which the voice is totally some of your friends' voice or totally your relatives' voice that's calling your name. For example, like Galakang Rinpoche, they call my name, and totally the voice is related to my friends, to my relatives. So after they getting down, if they call 1 time, you cannot say yes, or 2 times, even though you cannot say yes. If they call 3 times, then only you can say yes. Or even when somebody will knock at your door, and first, like when they knock, don't open it. Second time, even though don't open. If they knock 3rd time, then open. They say like that. My grandpa and all that, they say like that, but it is very true. It is very true that sometimes it happens, because over here it is said that dege maru chuntu dapo. So this is that that there are 8 kinds of classes who manifest anything. There are 4 different type of classes who manifest anything, manifest their voice similar to our relatives, manifest their same body, same face as our relatives. So this is mentioned about that. If then what will happen if you replied, if it is not really human and they are manifested one, if the voice has also manifested one, then when we reply to them, like yes, or when we open it, then we cannot see them. Then this is the problem that is earlier it has said that who Kepardagi Setosopushing, in a particular, like those spirits who rob our longevity or stealing our life, then this comes. Then it is a no real human being. When it open it, when they just attract it, they take nothing. They just steal our life, little by little. And then when it comes to that, our life gets down and down and down. Then it is very real that some people, as I just said, then their life is going to be finished. Then people is still alive, but still it is alive. Their people is alive, but still dead. No sense, nothing. Just like some people are like that. Yeah.
I think many of you have seen like this kind of people, you know, like no sense. They don't know anything what they are doing, just like nothing, no sense. So then this is the things that which comes. So this is a very big meaning, you know, to the an offering, especially to those 8 classes who manifest wishes and appreciations. So this is for those 8 classes spirits also. Mhm. Yeah. Ну, и особенно, когда мы делаем это подношение, мы делаем его духом, который отнимает у нас жизнь. То есть они сокращают нашу жизнь, отнимают нашу жизненную силу. И здесь сказано в тексте «Деге мару чу-чу да-ку-да». То есть вот эти духи, они крадут у нас жизнь, жизненную энергию. И они также насылают на нас болезни. И они насылают на нас такие болезни, что когда мы, например, у нас неожиданно начинает что-то заболевать, голова или там живот, или что-нибудь такое, мы идем к врачам, но врачи не могут поставить нам диагноз, потому что они не способны установить причину нашей болезни. И это довольно часто может случаться с людьми. И вот они создают для нас подобные препятствия. То есть они насылают также на нас кошмары, они насылают на нас дурные знаки, и они могут также к нам приходить, когда, например, уже темно и уже все спят, ну, то есть когда мы ложимся спать, они могут приходить к нам в виде таких больших черных сущностей, которые начинают нас душить или что-нибудь такое еще с нами делать. И вот духи Деге, так называемые, а Деге переводится как 8 классов духов, они чаще всего вредоносные, а у них очень большая сила. И они даже могут входить в наших родственников и как-то влиять на наших родственников, чтобы те нам вредили. Даже такие вещи довольно часто случаются. И вот, например, если мы в тишине там ночью или вечером слышим, как кто-то нас зовет, у нас есть такое поверье, что если вас кто-то позвал два раза, не надо отзываться. Если вас кто-то позвал по имени, и вы знаете, что это голос вашего родственника или близкого вам человека 3 раза, только тогда надо отзываться, а иначе никак. И вот эти 8 классов духов ДГ, мы их называем ДГ, они могут проявляться как угодно, в каком угодно обличии и как угодно на вас влиять. И они могут влиять на вас так, если уж они уже начали влиять, что они могут отнимать у вас вашу жизненную силу потихоньку, причем мало-помалу они у вас отнимают вашу жизненную силу. И мы даже можем, может быть, вам знакомы такие люди, которые, они немного похожи на зомби. То есть они живы, но они как бы между жизнью и смертью находятся. И, наверное, многие из вас видели таких людей, которые похожи на зомби. То есть, скорее всего, они находятся под влиянием подобных духов. И вот я почему говорю вам об этом, потому что когда мы делаем санчо, мы делаем и подношение и таким духом также, чтобы они этого с нами не совершали, с нашими близкими. Вот в чем заключается также ценность, большая ценность этой практики. Okay. Yeah. For that, and especially that, you know, that we usually say that first of all my business was very good, and now
my business, I'm getting into the lost or something like that, like I'm not getting a kind of a enough successful or something like that. This comes because when we get a kind of a too much of karmic debates, karmic debts that we say karmic debts. So, and this smoke sung offering is also for to those with whom we have with whom that we have a karmic debt in terms of sedang nedang norgilencha means and that the karmic debts in terms of food or a dwelling place, yeah, dwelling places or even uh, positions, yeah, positions, yeah, И positions. также то, что связано с нашим бизнесом, например. Иногда мы говорим, что мы жалуемся, мы говорим, что вот у меня раньше бизнес был очень хороший, но теперь бизнес сильно ухудшился. Это тоже наши кармические долги по отношению к определенному классу духов, которым мы задолжали. Все, что связано с нашим благосостоянием, например. Да, вот это тоже реально. И когда мы делаем подношение дыма, мы также делаем это подношение для того, чтобы вот эти вот кармические кредиторы, которые обитают в определенных местах, и которые особенным образом связаны с нашим благополучием, с нашим благосостоянием, чтобы они не отнимали у нас его. Это тоже определенный класс таких существ существует. И когда мы делаем подношение дыма, всем, как я уже сказал, в том числе мы учитываем и их, потому что некоторые сущности способны отнимать у нас и богатство. So the depth when we talk about the karmic depth, yeah, karmic depth. This is the one of very kind of what you call it. It's a invisible, yeah. The karmic depth is something that invisible, but it has like the karmic depth which has comes from many of generations that we have taken. Not only in this generation. In the past life, we have taken many generations, like many lives we have taken, animal lives, or maybe in a human lives, or any kind of a life. So each and every life that we have a karmic debt. So the main thing is the karmic debt is it's invisible, but it's like the karmic debt is which makes us very kind of unsuccessful, I can say, unsuccessful. Unwanted illness also comes from the karmic debt that we have, that we say in the Buddhist, or especially the karmic debt. The Buddha also mentioned about the karmic debt very clearly. So karmic debt is a kind of it's not only comes like to give money to someone or to give food on someone. Like the karmic debt comes in a very different way. Even we say that the animals who is going under the slaughter, going under the slaughters, this is also one of the karmic debts that they have to refund it. So when we go to the time comes to the refund, then it comes in a very different way, like as I think I have said that before once that when the karmic debt that the time comes to refund, then it can come on like giving your something organs to someone, that somebody gives their organs to town, they give their organs to someone. One thing, this is that he is doing something very big things is also a kind of
like benefiting others and accumulating a merit in one side. But in the other side also, this is one type of the karmic debt that he has to refund his organs, you know. So the karmic debt comes into many different ways. Even the animals, as I said, that who's going under the slaughters, you know, this is also one of their karmic debts. That in this life they have to refund by that type of, you know, giving their life, you know, to refund their karmic debts. So the karmic debt is one of the very, like, you know, very critical, and it looks very simple, but this costs a lot in our life, in this life. You know, people get doing a very good job, you know, very hard work, but still cannot get anything. It's why. It is not that he is not giving an effort. He is giving a full effort. He is doing a very best by himself. But why still he cannot get it? Because the karmic depth is comes like that in a different ways that we even cannot imagine it. So this says that, you know, the karmic depth, which terms of food, dwelling places, or positions. So the karmic depth, this is also one of the lencha, the karmic depth. So the sang, when we offer the sang, then so this can solve, yeah, also the refund. It can also refund the karmic debt that we have taken from generations to generation until now. So this has the, that's why we say the Rivo Sangcho is a very short practice, but very powerful and very kind of a benefit, not only for yourself, it is also can benefit to many others, and it is very strong, powerful that we believe. And most of the Vajrayana practitioner, or we can say from the Nyingma lineage or the Kagyu lineage, most of that monks or that the yogis, every morning they do this Rivo Sangcho. It's because of this, you know, it is very short, but it has included everything inside. Okay, so also offering to those whom we have a karmic debt in terms of food or dwelling places or positions. Yeah, and then Tibda Hyunde Poshin Moshin Tang, Tibda is the and also for this offering to those who inflict moral contamination, Tibda Hyunde, contamination, and to the demons, who cause insanity, the spirits of deceit, the spirits of deceit, men or women, that we say Poshin Moshin, yeah, deceit one, from the man or from the woman also. That sometimes we get something like, you know, black magic or something, what we say, black magic mostly that. But when we look at it, when we look at the text and when we do the kind of astrology things that we say more, and it comes that Poshin and Moshin, which is caused, that insanity cause, that comes from the spirit, which is the deceit spirit, which has dead one, yeah, from the man or the woman. Okay. И вот если говорить о наших кармических долгах, то они невидимы. Мы их не видим, но тем не менее они ощущаются. То есть они были накоплены нами в течение многих жизней, и вполне возможно, что мы лично убивали других людей или вредили им. То есть тем самым мы накопили эти кармические долги, и они лишают в этой жизни нас удачи, насылают на нас болезни, вот эти кармические кредиторы, и они очень разнообразные. То есть мы можем выплачивать наши кармические долги самыми разными путями.
Например, как животные на бойне, которых отправляют на бойню, они тоже накопили эти долги, и они вынуждены погибать на бойне для того, чтобы выплатить эти долги. И пути выплачивания этих кармических долгов, они очень разнообразны бывают. То есть, ну, что бы мы ни делали, да, и они обычно стоят нам очень дорого. Это даже невообразимо себе представить, как дорого они нам могут иной раз стоить. Но мы думаем, что это что-то такое другое, но это и не что иное, как выплачивание кармических долгов. И в связи с этими, со всеми условиями, да, с которыми мы сталкиваемся в жизни, болезни, неудачи там, и так далее и тому подобное, да, то есть мы можем сами не осознавать, что это кармические долги зазревшие. Но практика Риво Санчо, вот о чем я говорю, практика Риво Санчо, это очень короткая и очень мощная практика, которая может вам помочь это разрешить. То есть она может помочь вам расплатиться с этими кармическими кредиторами. И не только вам, но и многим другим. То есть вы делаете это не только для себя, но и для многих других живых существ. И, например, практикующие в традиции Нима и Кагью, многие из них подносят Rivo Sangcho каждый день, каждое утро или каждый день. Вот что они делают. И они делают это для решения как своих проблем, так и для решения проблем других. Но там дальше в тексте говорится о том, что дипдак Нюдзе Пощин, Мощин, да, это следующий класс духов, которому мы подносим Рио Санчо, которому мы делаем это подношение дыма. И там, как бы говорится, владыкам осквернений, демонам безумия, мужским и женским духом умершим. То есть это уже следующий класс, это как бы определенный класс демонов или духов, которые насылают на нас безумие, то есть из-за которых мы болеем психическими расстройствами. То есть это дип, дип означает некое замутнение разума. То есть дип может означать и инсульт, это я уже от себя говорю. Дип может означать также эпилепсию, дип может означать просто психические расстройства. И мы им также делаем подношения для того, чтобы освободиться от этого, для того, чтобы нас это не постигло. А если уже постигло, чтобы мы могли от этого избавиться. Для этого также нужна практика Rivo Sangcho. Okay, and then Teorang Tongsin Demonam. Teorang Tongsin Demonam. Teorang is a Teorang. Teorang is also demons, yeah, demons. Dreo demons, it says the Teorang. Teorang, spirits and the demons and demonesses of the marketplace. So Teorang Tongsin Demo is the demonesses of the marketplace. So also offering, also they sung the smoke. This is for them. Teorang is the demon. It's a this is also one of the kind of powerful, and some people can see that the Teorang. Teorang is kind of not very tall. It is like a Teorang is a small kind of can say children. It looks like a children.
it's not more than this long. Oh, I mean, how many feet are only? I think 1 feet, 1 centimeter. I think so, 1 centimeter. It looks only this much. The height is only this much. Height. The height is only this much. Uh, It looks that. It looks this much. So very small. Very small. And there is one story with the Tevrang also. When I was in my childhood, when I was in Darjeeling, in India, West Bengal, in Darjeeling Monastery, when I was studying there, and the area where our monastery was, the area is kind of a remote area, and also they say the area was you know, it is a kind of a what we say, graveyard, yeah, graveyard that the dead people keep there, the graveyard. The areas are like that. And when I was small, then in the evening we have to study until 8:30 p.m. and about to 9 p.m. we have to read, we have to study. And after the 9 p.m., then and then it is like off to bed. So before going to bed, so we just go to the washrooms and all this. And sometimes it has happened that, but I've not seen, yeah, from my eyes, I've never seen that. But I was there, and at the night time, where the washroom site was very dark. It's dark. There was no kind of a very clear light over there. And after finishing our practice, our study, at around 9 p.m., we go to the washroom, and we are very small, and the small monks, they never go single. They go like a group, in a group, 5, 2, 3, because like there is like many kind of a spirits there are because of the graveyard, yeah, graveyard there. And once, like I was not there, but I've heard that the boys are shouting over there in the corner, in the dark. They're shouting. All are there shouting and throwing a kind of stones. Yeah, they are throwing stones in the dark. And after that, I get to know what happened with them. They saw the Tevrang, the demon, the small one, the baby small. They said it was a white color, in a white color, and very small like a baby, was sitting on the corner. It was there in the corner. It was there in the corner. It's not moving here and there, just standing over there in the corner, in the dark. And that's why the boys are shouting at them and throwing a stone on them. But it is not a human being. It is just a spirit. It's kind of a spirit. So how much stone we throw on it, it cannot, get on it to death. So the boys are throwing stones and shouting at him. So they said it appears only for like a few minutes, and then the demon, the Tevrang demon, has disappear automatically after a few minutes. So they have seen that that this much it is this much is this much. This is type of small children, small children or boy, or it's like that. So this is the demon that we call a Tevrang, which is a very small height, and it has it can be seen sometimes. Yeah. So the Tevrang and demons and the demoness of the marketplaces, and now and to all our karmic debts, yeah, and all the karmic debts are settled and burned up in the crimson flames. Okay. Now all the spirits that it has said that any kind of who gives takes our lives and all the karmic debts and all the deceased men and women and all the demons and all that, and now the visualization is that you are offering the smoke, yeah, and all of the karmic debts are settled in the fire and burn out.
in the crimson flames. Okay, and then after burning it, that settled and burned it into the fire. Then to each of and Rama Yilakam the Deguchars, then and to each of their spirits or the demons or whatever, to each of that I dedicate, yeah, dedicate a rain of all that is wished for, whatever they wished, if they want to wish to take our lives or give obstacles or whatever, whatever they wish. So I dedicate this smoke, yeah, the sung prayer, yeah, dedicate a rain of all that's wished for, and whatever you deserve it, whatever the spirit deserves it. So we dedicate to them, yeah, whatever they wish. It's a smoke, but it can fill up their wishes, fulfill their wishes, whatever they want. They want life or whatever. So this is to offer them to fulfill their wishes, to fulfill their desire. And then then we fulfill their desire, and inexhaustible sensory pleasure, yeah, inexhaustible sensory pleasure, and for as long as a space itself endure, yeah, for as long as space itself endures, and and all my harmful actions, or can say all my kind of a negative karma or negative emotion, yeah, all my harmful actions, negative emotions, and obstructions, okay, no, obscurations, gathered throughout the three times, from our bad karma from the past or the present, or will be coming on the future, yeah. So all the obstructions gathered throughout the three times that I'm offering it for that, to purify myself, and and to all the misappropriation, yeah, misappropriation of the property of the three jewels of the deceased. That we say three jewels: Buddha, Dharma, and Sangha. Yeah, and to all the misappropriation for the property of the three jewels or of the deceased. This is kind of the kunchotation core. Core that we say, it comes to most of that monks, or those who are staying in a monastery, because this is the kind of the cause for them, especially, not for you guys, but this is core is a kind of that we are receiving, receiving any kind of a things that are like offerings that we are receiving from others, and according to the receiving, we are not doing the what you call the good practice. We are just receiving and having it, and then just relaxing. So this is called that core. It comes to especially for like us people, like who is the monastic people, who is the monks, the people, their offers, the sponsor, their offer to to accumulate their merit or something, which fulfill their merit, and they have some like a request. But when after we receive, we are just no dedication, not doing anything, just enjoying yourself. So then this is the cause, especially for us people, yeah, for us, that, and all the misappropriation, which is meaning of the misappropriation of the offerings or from the others. So this comes to us that that in the name of the three jewels or the deceased, we receive everything in the name of the three jewels of Buddha, Dharma, Sangha, or something this is people that they offer. This is for that to to do aspiration prayer,
to us, and we just receive it, and we don't do anything aspirations, and we just keeping it up. So then this is the misappropriation. And then so all this kind of this obstacles and everything, this misappropriation, then so all this kind of the circumstances or whatever that had said in above, that be purified by this burnt offering in the fire. Yeah, all the negative karmas, all the obstacles, and all this caused from the demons and the spirits, yeah, that which cause our life into the difficult. So from this some offering, then purified by this burning offering in the fire, yeah, and nature now the count nature, the tongues of flames, which is called the nature, the tongues of flame, fill the world. Now the tongues of that nature, which is burning from there, no, that the nature which comes, that tongues of flame from the side by side. So that side by side, the flames which comes, this fill all over the world, yeah, all over the world of all the possible phenomena, yeah, fill the world of all the phenomena, all the possible phenomena with each atom terrain, So this is that we have to visualize that all the flames, when it comes out, then fills all the world of the possible phenomena with each atom terrain, yeah, each atom terrain. And kunzang chebe jimpung miseba, kunzang chebe jimpung, inexhaustibly, yeah, inexhaustibly giving of cloud masses, yeah, cloud masses of Samanta Bhadra's offerings. Because the Samanta Bhadra's offering is something that, because they are awakened beings, so when the awakened ones, they do dedication, they are awakened ones, so they have totally completed their merits. They have completed, but we are not a completed one. We are not the awakened one. So whenever we do dedication, sometimes we get a little bit less because of our negative kind of destruction emotions. We are full of the destruction emotions. So that's why when we do dedication or something like that, sometimes it comes a little bit more, sometimes a little bit less. So when we do offerings and we pray that, we imagine it or we can visualize it, however the awakened beings has been made offer before, my offering also will be the same as them. Yeah. When we do like that, when we visualize as like that, so then whatever we are offering, it goes 100% same as whatever they have done before. So that's why even during the dedication time, we say jambal pawo chitara khyambatan kundu tangbo tenya teshinte teda kungi jisu dalu jin gewa dida tam chiraku. We say that jambal pawo, yeah, like the Maitri and Samanta Bhadra jambal pawo chitara kundu tangbo teda kungi jisu. However the Samanta Bhadras has dedicated to others, yeah. However, that Maitris, yeah, the Maitri Buddha, they have dedicated to others. They have done something good for others. So whatever I'm doing now, it goes the same as whatever they have done. It's why? Because we don't have the kind of superpower that whatever which they had, because they are awakened ones, so they are different from us. So when we join with them, so it goes same. It goes equal. So that's why this, and also it has said over here, isn't it, that Kunzan Chobe inhospitably giving of clouds, masses of Samanta Bhadra's offering. Because of that, because they have the kind of awakened ones and completed their merit. So that's why we are joining with them to increase more and more, to increase very strong increase. Yeah.
kunsan chobe tempo mi seba jinse kunsan chobe tempo mi seba gewe shinkam yongla chabjuji. Yeah, in hospitality giving of clouds, masses of samandabadras and offering, and then gewe shinkam yongla chabjuji. Now the smoke that we are offering it, that it let this private all the pure realms of victorious one. And now the smoke goes when it comes bigger and bigger, and when it will increase it up, then let this pervade all the pure realms. It cover all the pure realms of the victorious one. Victorious one. Victorious means that to the pure land, yeah, to the pure land of all the bodhisattvas. That offering, yeah, filled out. And meche, again meche yishe rungi chujin says. And also the tongues of flame are rays of offering and gift of the 5 precepts of pristine awareness. Yeah, the tongues of flame are rays of offerings and gifts of the 5 precepts of pristine awareness. Yeah. Okay, pristine awareness and ritu narmenya sukhyabjuness, and then first fills up all the offerings to all the bodhisattvas, and fills up the smoke, the beautiful perfumes with all the realms or all the pure lands, and then after that the smokes, the offerings, they permitted the 6 classes of beings and the hell of ceaseless torment. Yeah, and then now this goes to filter up all the lower 3 realms, that because to also make them purified who are still suffering in the hell realms, and perform the 6 classes of beings and being and the hell of ceaseless torment. And then comes from Korwa Jalu controls. And after that covered all over the samsara and all the 6 realms and also the pure land. And then comes from Korwa Jalu controls. Now the what the cross, and now freeing those in the 3 realms of cyclic existence into the radiant rainbow body. Yeah, when it covers it, when they get all the smells all around, and the who are suffering in the samsara, that can exist and into the radiance, yeah, radiant of rainbow body, which means to pure all their negative karmas, to purify all their bad karmas, or as same as that yourself, because you are offering. So as I said, that effect is especially for you, and also from the visualization and all the sentence that you are visualization in. So from that you can benefit to others also. So then at the end, then the all around, all over the samsara and the realms, and then all this who are suffering in the lower, especially in the lower 2 realms, in the hell, in the hunger, or in the animal realm, that freeing up those in the 3 realms of cyclic, especially the lower 3 realms of cyclic existence into the radiant rainbow body. So this is that visualization in that, and then Drokun Changchum Nyingbo Sangye shows, and when they have turned into the rainbow body and totally purified one, and then may all beings awaken as a Buddha in the every heart of enlightenment. Yeah, this is the wish that we are praying it, that may all the beings, after when they every in the realms they have turned into the rainbow body and purified totally, and then not only myself, not only yourself, yeah, may all the sentient beings, all the suffering beings, yeah, awaken as Buddha. After the purified everything, then we are same as the awakened ones, yeah.
isn't it? We are not awakened. We have not been enlightened one because of that we are not purified, fully purified one. So after the purified ourselves, then our mind, especially the mind that is purified, then we become the awakened ones, totally like the awakened one. Yeah. Yeah. Comes from Koran. Then yeah, all the beings awaken as Buddha in the every heart of enlightenment. So then recite the Om Ahum, the three purifying symbols. That Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum. And then this is the sentence. Now, when you are reading it, it is hard to visualize the sentence or remembering the what you call it, the sentence. Yeah, the meaning of the explanation of the sentence. So while reciting it now, the Om Ahum, Om Ahum, when you recite the Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum, then during the reciting, then you can visualize that whatever it is written above, yeah, all that. So visualize it and visualize the smoke that goes all around and like filled up all the lower and upper, especially yeah, it is full all the realms, all the six realms, but especially the lower three realms who was totally suffering in the lower three realms, and with the smoke they have purified their bad karmas, and yeah, and then may all the beings, and after finishing up that, may all the beings become awakened as a Buddha. So to the enlightenment, to bring it, to bring up them to the enlightenment. So Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum, and then slowly by slowly visualize the sentence. Все поняли, я надеюсь? Там, кажется, в тексте, в текстах, которые у нас есть, там не все до конца, там какие-то заключительные еще какие-то строфы написаны, хоть об этом говорил. Ну, в общем, если говорить о духах, то есть духи женского пола, которые являются владычицами базаров или рынков. Вот они тоже вредят. Но есть еще такие духи, которые называют теоранги. Теоранги. Теран. И это такие довольно-таки странные духи, то есть они иногда видимы, то есть их иногда можно увидеть, они тоже крадут много чего и вредят много чем, но они размером с локоть где-то, они размером с локоть, и они очень белого цвета, они как дети, они очень похожи на детей, но тем не менее они довольно-таки сильно вредят. И эти духи некоторые могут видеть, вот когда этих духов некоторые могут видеть, вот когда я был еще в Даржелинге, в монастыре, я был маленький, и там учился, и мы обычно, когда становилось темно, мы выходили в туалет с мальчишками, ну, с другими монахами, вот, и, значит, мы не ходили поодиночке, но вот один раз мы вышли, и я сам не видел этого духа. Я его сам не видел, но кто-то его увидел. Я просто видел, что другие монахи стали в какое-то место бросаться камнями. Они просто увидели этого духа, он сидел в углу. Вот. Ну, конечно, камни не действуют на духов, поэтому бросаться камнями в них бесполезно. Но, тем не менее, они не то что испугались, но как бы они поняли, что это дух, и стали в него кидаться камнями. И это был именно Теран. Это был именно Теран. Маленький такой. Вот. Мы пошли в туалет, мы были в группе. И, в общем, кто-то стал бросаться камнями. И он был белого цвета.
И он всего проявился на несколько минут, а потом он исчез. Вот такое вот было переживание у нас. То есть я сам лично не видела, другие видели. А другие демоницы, они... Есть такой класс демониц, которые также описаны, они также описаны в Риво Санчо. Это демоницы, которые именно обитают на рыночных местах. И вот мы всех их представляем, И мы представляем, что их всех достигают языки пунцового пламени, пламени пунцового цвета, вот, что с одной стороны символизирует наши желания, а с другой стороны мы обещаем им, то есть мы делаем им вот это вот подношение этого дыма, и поскольку это все горит, то также мы облекаем в виде пунцовых языков пламени, и мы говорим, что будем это делать, и пока существует пространство, и мы будем все это продолжать делать, и мы представляем, что тем самым мы очищаем негативные эмоции и завесы всех трех времен, которые мы накопили. То есть это, и тем самым этим пламенем, этим подношением, всем этим гостям мы это все очищаем. И особенно очень важно помнить при этом про три драгоценности и про то, как мы иной раз неправильно пользовались имуществом трех драгоценностей. То есть это не относится к вам, это относится к тем, кто является монахом и жил в монастыре. То есть, например, мы живем в монастыре, и когда нам делают какие-то подношения миряне, мы просто ими пользуемся, но не делаем подношения заслуг. Вот мы просто их используем без подношения заслуг. Вот это тоже очень большой проступок. То есть мы пользуемся каким-то имуществом во имя трех драгоценностей. И это все крайне неправильно. Вот. И когда мы вспоминаем про всю эту накопленную нами плохую карму, дурную карму, мы просто представляем, когда мы делаем это подношение, огненное подношение, мы представляем, что вся эта карма уже сжигается в этом огне. И мы также думаем о том, чтобы это пламя достигло, языки этого пламени достигли всех явлений в этом мире и очистило весь мир. И в заключение очень важно сделать посвящение заслуг, которое является подношением Саманту-Бхадры. Это обычно одна строфа, которую мы читаем. Как же она звучит? Подобно славному Самантабхадре и великому герою Манджушри, так же, как они делали посвящение заслуг, пусть и я сделаю это же посвящение заслуг таким же образом, как они. То есть понятно, что Самантабхадры и Манджушри, они очистили свои омрачения, и они являются просветленными существами. Мы еще не достигли их уровня, но мы стремимся к тому, чтобы достичь их же уровня Самантабхадры и Манджушри. И мы молимся о том, чтобы
посвященные нами заслуги стали такими же, как и у них, как у героя Манджуши и у Саманты Хадр. Мы об этом молимся, и это обычно заключительная молитва посвящения заслуг. Заключительная молитва посвящения заслуг. И также мы думаем о том, чтобы весь этот дым от нашего подношения наполнил все миры победоносных буд. И мы также, чтобы он объял изначальное осознавание подношений всем бодхисаттвам. И чтобы он стал подношением всем 6 классам живых существ, в особенности всем тем, кто до сих пор находится в 3 низших мирах, страдает в 3 низших мирах, и в особенности в самом худшем аду непрерывного, нескончаемого страдания и нескончаемых мук, так перевести. И что этим дымом мы освобождаем все 6 классов живых существ и освобождаем их в радужное тело, которое означает, что они, если они достигнут радужного тела, это означает, что они очистились от всей своей негативной кармы, и особенно от кармы попадания в 3 низших мира. И затем, чтобы они все достигли пробуждения и достигли состояния Будды. Мы, конечно, до сих пор еще не пробуждены, поскольку мы еще не очищены. А затем читайте мантру Ом Ахум. И вы можете, кстати, читать мантру Ом Ахум, визуализируя все то, что я сказала, о чем я сказала вам выше, особенно о 3 низших мирах, то есть о существах в 3 низших мирах. Вы можете, читая мантру Ом Ахум, все это представлять одновременно. То есть вот такой метод тоже есть, и вы можете это делать. Спасибо. And then now, after the reciting the Om Ahum, that as much as you can, 100 or 500 or 1,000 or whatever, it depends on how fast your visualization complete. Yeah? And then now, after that, it is now it comes the dedication also in this. Dedication and pray. Yeah, pray and the dedication. The pray and the dedication now. And then kusum thapa nyagi shayesu cholong tusum sangsu sumpunam dusi shuyen jawa panakang kurwanyan the same dusi shuyen. So first is that now completing that visualization is now taking the blessings, yeah, taking the blessings into yourself. That blessings comes from the kusum thapa nyagi shayesu. Within the blessings within the immeasurable mentioned, the outer inanimate universe as the purity of the 3 kayas, yeah, purity of the 3 kayas of the awakened ones, that Dharma kaya, and Sambhoga kaya, and Nirmana kaya, in the forms of 3 kayas, yeah, immeasurable. Within the immeasurable mentioned, the outer inanimated universe as the purity of the Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya are the forms, yeah, and aggregates of the world of possible phenomena. Yeah, aggregated of the world of all the possible phenomena. Okay, and the blessings which like comes into the melting into nectar, melting into the nectar and filling space with rainbow light. Not only yourself, to all the sentient beings, as the same as a visualization as yourself. That melting, the blessings comes into like melting into the nectar, nectar,
and the filling space with rainbow light, your body, after the purified, and Korwanyang the Sami Jusijus. Not only you, samsara and nirvana are the ritual distillation of inexhaustible nectar. All the times, all the samsaric, all the samsarak and also the nirvana also are the visual distillation of inhospitable nectar into the nectar, yeah, purified into the nectar. And now the prayer. I don't know. I have given you the text already before. Yes, but Yeah. I need to check Again. because I have Tibetan and Russian also together. But what you given me before, I need to see right now. Yeah. So check it. Korwanyang Sami Jusiju. Yeah. So now that samsara and the nirvana are the visual distillation of inhospitable nectar, now the blessings that to all the sentient beings. Yeah. And now after the blessings, then now it comes on the prayer. Yeah, prayer. Prayer that told me to netada yenjidu nangsu jundu kyurba yonglango. Yeah, it is a kind of it is a dedication. Yeah, nangsu jundu kyur told me to netada nangsu jundu kyurba yonglango. It comes the prayer and the dedications together. Told me to that dedicated that we have done a dedication. Yeah, we have dedicated from the beginning, from maybe from many generations, and even in this life we are still, after the practicing we are still doing our best to dedicate our practice. Yeah, so it means from the beginning, dedicate from the beginning to until now. Yeah, up to the present moment. Yeah, and the dedication to all those throughout the entire world, and of all possible phenomena who comes as a guest. That first that we have invited that 4 different types of guests. Yeah, the Kunjo Shishiguten, the guest of the 3 jewels and the protectors, and the depth ones, the depth and and then the compassionate one. So to all those phenomena who comes as a guest, dedicate throughout entire world, and especially for all possible phenomena who comes as a guest. Until the dedication from the beginning that we have done until present moment. So that dedication is to them. And then Salam Jebu Yunten Tarchinji, Tagum Jebu Pajakunsan, Ejunkosa, Tukikansu, Jonabungu, December shows. Now this is the prayer. Prayer is Salam Jebu Yunten Tarchinji, Salam. May they bring to consummation, the positive qualities of the path, levels, and fruitions. Sa Lam Jebu. Sa is the path, Lam is the label, and Jebu is the fruitions. So the prayer is may they bring to consummation the positive qualities of the path, of the labels, and of the fruitions. Yeah, of the fruitions. And then Ta Gomje the Parjakunsana, Tawa Gomba, the view. Yeah, the great view, Tawa. And Gomba is the meditation. Yeah. May all obstacles of the great view, or may all the obstacles of meditation during the meditation time and conduct to be dispelled. Tawa Gomba. This is the prayer that after the offering, it is said Tawa Gomba Cheba, Tagum Cheba, Parsha Kunselne,
Then may all the obstacles to view, meditations, and conduct to dispelled. Then menjungpunsa tuki kayinsu, menjung kunsang tuki kayinsu. Within the spaciousness, within the spaciousness of the superb and all noble mind of Samantabhadra. The noble mind of Samantabhadra. That we are joining with the Samantabhadras, that dedication, the prayer, that we are joining with the Samantabhadras prayer, that within the spaciousness of the superb and all noble mind of Kunduzangpo. Kunduzangpo is the Samantabhadra. And then may we gain, external being. May we gain ourselves in the external being, in the youthful waste body, the Pumbaa, Pumbaa. So waste body, youthful waste body, that once the vast ocean of cyclic existence in emptied. Once the vast ocean of cyclic existence is emptied, then may we awaken as Buddhas in the peninsular realm of lotus web. Lotus web. Lotus that we are comparing, that is our mind. That mind, that lotus that we always say, that which comes from the mud, but when it comes out from the mud, the lotus is totally clean. It's still in the mud, the root is still in the mud, but the lotus itself is a very pure and a very clean, which has no any kind of had dust on it, no any mud on the lotus. Lotus is very clean, even though it comes from the mud. So our mind is, we are paying that to our mind is to be clear, to purify from the offering. Now after taking the blessings, that we are praying our mind to be clean as a lotus, the lotus web. Then Punkam sekse tabang zijimbar karma chansum sekse dedongbar toni hingje sekse chuyinga nangsi kodun dorji rumeje luruk zosangege sekse bul. And then Punkam sekse tabang zijimbar. Now from the offering, from the smoke offering, the burnt offering of the mind, our mind and our body, that aggregates and elements blaze vividly and radiantly. Our mind. The burnt offering of the mind, the body, mind body, aggregates and elements blaze vividly and radiantly. Radiantly. And then karma chansam sekse dedong bar. And also from the burnt offering, that offering of white and red bodhicitta blaze as a union of bliss and emptiness. Actually the offerings, whatever that we say, that whatever we have offering, or we do offering always should be like, without any kind of expectations, especially. It is to benefit. But with that offering, if we do with the kind of a very strong expectation in return, so then it won't go in the right way. Even though when we give something to others, when we offer or when we give something to the poor people, we always said we have to give them with the pure heart, with no any expectations in return. Even when we give something to the poor people, like a plenty of money or whatever we give them, we never expect something from them, because we know that the person is very poor, he has nothing to give it back.
he has nothing to return. So we give them with the open heart, with no any expectation in the return. So offering or whatever we do, it should not have the expectation or something very strong expectations. Yeah, but we still have like that, like we are offering the sum is to benefit, to get success. That is okay. That is fine. This is not kind of like a very strong expectation that we are, but only like doing something when we are offering, and we always only if we think that I'm doing only for myself, then this is kind of the wrong expectation that we have doing it. This is the kind of wrong that it should not be there. So offering always that it is said that karma chansam it just comes bliss and emptiness. So emptiness it means that like whatever you are offering is to benefit to all equally, to all the sentient beings, not only for yourself, not only for your relatives or someone special. It is for all the sentient beings or all the samsaric beings, yeah, equally. So this is emptiness. So after the offering, the burnt offering of emptiness and compassion fills the basic space of phenomena. After giving to everything, then like the compassion also, it comes on the emptiness. The emptiness compassion, what it means that this is compassion, but emptiness compassion is something that it means a genuine compassion, no any kind of a difference, compassion, like more like more love and compassion to someone and little bit less to someone. No, even if the rich or poor or whatever, however level is there, but through all the levels, from our heart, the emptiness compassion, it means that genuine compassion. Yeah, the genuine compassion. Who feels the basic space of phenomena with emptiness and compassion. A genuine compassion. Feels with a genuine compassion to all the samsaric beings. And Nancy Corden, Dorji Rungisher, Tunduk Zosangeki Sezembu, Tunduk Zosangeki Sezembu. Nancy Corde, within the ground of the world of all possible phenomena, samsara and nirvana, has the 5 Vajra radiance. 5 Vajra radiance. There's a 5 top of, or in a Vajra there's a 5 top, and some they have like 9 tops. So this is the radiance that Vajra. Vajra is something that what you call it, unchangeable thing. Vajra is something that never change. The both sides, up and down, is same, and the Vajra is a strong that it's a very solid. The Vajra, we believe that very solid things that never change. So they say within the ground of the world of all the possible phenomena, samsara and nirvana as the 5 Vajra radiance. And I present the burnt offering of the spontaneous presence of perfect and complete Buddhahood. I present the burnt offering of the spontaneous presence of perfect and complete Buddhahood. I offering for that, to complete the Buddhahood. To complete the Buddhahood. And let all prior karmic debts be cleaned. My all, that whatever I have done, I have earned a lot of a pure karmic debt that has been cleared by this offering. And I confess those of the present, so that they will not continue to influence my mind stream. All debt has been clear, should clear, and influence my mind stream, and then may the cycle of contamination not continue even
in the future. Yeah? Past also clear and cannot like increase the karmic depth in the present and will not be increased in the future. Yeah, in the future too. So that chance me kon zimbai domje laba sanga tamse so da ma sanya bo tolo shi. So that chance all the impairments of the vows, yeah, all the impairments of the vows of individual liberation, all the vows, the bodhicitta vows or refuge vows or whatever vows that we have taken, yeah, all the impairments of the vows of individual liberation. For the liberation, we take the many different types of promises and the vows. And Domje Lava Sanga Tamsiri and Bodhisattvas, precepts and samayas of the Vidyadharas. Vidyadhara is a Tunjingtal, Pema Tunjingtal, yeah, Guru Pema Tunjingtal. The samaya, which in this, especially in this practice, that first from the beginning that we have connected with the samaya, with the Vajradhara, you know. So it is saying that Bodhisattva's precepts and samayas of the Vidyadhara that we have taken, we have related in this practice. So the Matru Nyamba Tolosha, conscious or unwitting, I acknowledged and confessed. And it means that during the practice, in the middle part, sometimes up and we have our mind has gone some kind of like, you know, not unstable, like thinking something different or expecting something. So this is the confess, you know, confess of that sometimes our mind gets a little bit like good and some bad and some comes out like kind of expectations. Yeah? So it is saying for that, conscious or unwaiting, I acknowledge and confess to the Vidyadhara of getting any mistakes during the practice. And after the confessing, and now this is for yourself, it's praying for yourself that may illness and malevolent, yeah, may illness and malevolent influence or contamination and defilements be purified. Be purified. Be purified with the offering and Nemo Tsungi Kalpa Shiguchi. May the ages of plague, famine, and warfare be quelled. It means that may the ages of plague, famine, and warfare be quelled. Means like this day, we are getting from we are like causing from the viruses and like different types of illness. Yeah. So for that, especially, we can imagine for that too. Nemusangi Kalpashi is praying for that. May the ages of plague and famine and warfare be quelled. And this type of virus be quelled. And Tami, and now that the dopa we say to diminish, to diminish. That Tami is the one with non-dogs. It means turn back the border people who invade the central region. The first, central region. Turn back the border people who invade the central region, the Dopa first, and choose the Lama Denden person those. Now the Lama is one for the Lamas, for the monks. That avert the obstacles preventing the return of Lamas who propagate the Buddha Dharma. Choose the Lama Denden person who get who try them to stop to those monks or whatever, that especially not only the monks but coming to stop to make the obstacles between the Buddha Dharma and to the practice. So it is saying for that. Avert the obstacles preventing the return of lamas who propagate the Buddha Dharma.
and then Puyul Tamishibi and those. Especially over here, it has said that, avert all bad omens that bode ill for the homeland of Tibet. It is said that, Puyul means the Tibet. But it is not, nowadays, it is not really totally mentioned into the Tibet. We can imagine all over the world, yeah. Not only, it is mentioned that only at Tibet, but it can be anywhere, yeah, all over the world, even in Russia or wherever you can imagine it, it doesn't matter. But yeah, about all bad omens that bode ill for the homeland of Tibet, or homeland of Russia, or homeland of Nepal, or wherever. Yeah, it can be. And then Zalu Gyavuso Dubados. Now the Nagas king, yeah, ever the planetary forces, Nagas and king demons who rob us of life force and life breath, yeah, demolition to those ever the planetary forces, Nagas and kings, demons who rob us of life force and life breath, yeah, who like to take our breath or who like to take our life. So demolishing that. And Jigba Chimbu Gyadan Chutu those. Jigba Chimbu Gyadan Chutu. Gyadan Chutu. Even they say we have a fear, but when the fear counts, then it comes the 8 and 16 major kinds of fear that we have. Even the human has. Human has this kind of a fear, that 8 and the 16 major kinds of a fear. So avert the 8 and the 16 major kinds of fears. And then Data Karneta Meshibando. Avert all that is inauspicious that comes in our life. When we're going to do something like a new event, like new starting, when we starting something new and unwanted, we are wishing for auspiciousness, to come auspiciousness, but sometimes it comes inauspiciousness in our life. So avert all that inauspiciousness for me and those around me. And at the end, then Tamsim Gongbo to those. Tamsim Gongbo, the powerful demons. The Gongbo is one of the most powerful. Yeah, Tamsim Gongbo. Ever the force, strength, and power of the demons of broken Samaya and Gongpo spirits. At the end, avert the forces and the strength and the power of the demons of broken Samaya. When we have a Samaya with a guru or with whatever, with the deity, and the demons and the spirits, they mostly come. They mostly come to break the Samaya between the gurus and yourself. So, at the end, to avert of the strength and the power of the demons of broken Samaya, and especially the Gongpo spirits. Yeah, the Gongpo spirits. So now this is the after that what to call it's a prayer dedication and that averting to stop at the end is to stop all the obstacles. Then with the clapping, yeah, with the clapping. When the sentence that which comes a dog, when it starts from here, and then Tamin Usowong Suman dog, Chese Laman Dinden Parche dog, Payul Tamishibi Tengen dog, Salu Jaboso Duban dog, Jipachimbo Gedan Chudu dog, Dacha Karneta Meshiba dog, something Gongwe to the Nuban dog. So this is to demolish or can avert all the obstacles. Yeah.
Меня всем слышно? Голосом скажите. Слышно. Слышно хорошо. Все хорошо слышно. Сейчас, просто у меня сейчас перед глазами текст. Я просто не вижу. Так. В общем, Римпочи только что объяснил заключительную молитву Джоком Чанчук Нинку Санги Щоп. Значит, это переводится как «Да пробудятся все существа в качестве Будд, в каждом сердце просветления». И она начинается с Омакум, который эти три слога нужно повторить 100 или 1000 раз, или сколько раз сможете. Вот. И начинается она со слов «В невыразимом дворце, во внешней неодушевленной вселенной в качестве чистоты трех кай, Дхармакая, Самбхавакая и Нирманакая — это формы и совокупности мира всех всевозможных явлений, которые тают в нектаре и наполняют пространство радужным сиянием или радужным светом. Сансара и нирвана являются сущностным истощением, сущностным растворением неистощимого нектара, посвященного с безначальных времен до нынешнего момента всем во всем мире, во всевозможных феноменах или явлениях, которые приходят сюда в качестве гостей. Пусть они доведут до совершенства благие качества путей, уровней и плода. Да будут устранены все препятствия воззрению, медитации и поведению. В пространстве превосходного и всеблагого ума Самантабхадры, Кунтузампу, да обретем мы вечное бытие в теле юного сосуда. Как только будет опустошен обширный океан сансары, да пробудимся мы в качестве Будд в высочайшем мире тема дрова, лотосовой паутине. Имеется в виду, здесь Римпоче пояснил, что мы рождаемся, бодхисаттвы рождаются в болоте, то есть они рождаются в болоте, но они рождаются в качестве лотоса. И для того, чтобы достичь полного пробуждения или просветления, мы должны освободиться от той трясины, в которой мы еще находимся. Хотя мы лотосы, нам необходимо освободиться от этой трясины, то есть достичь просветления. Далее, сжигаемое подношение совокупности тела и ума и элементы пламенеет ярко и сияюще. Сжигаемое подношение белой и красной бодхичитты пламенеет как союз блаженства и пустоты. И что под этим имеется в виду, под сжигаемым подношением белой и красной бодхичитты? Имеется в виду, что мы делаем подношения, вот это подношение, все подношения вообще, которые мы делаем не для того, чтобы нас кто-то за них отблагодарил. Например, если мы делаем подношение нищему, то этот нищий не способен нам что-то отдать за него. У него ничего нет. Поэтому мы не должны за свои подношения ожидать ничего взамен. Вот именно эту фразу Римпоче растолковал так. Далее, сжигаемое подношение пустоты и сострадания наполняет основополагающее пространство явлений.
Здесь также имеется в виду, что когда пустота объединена состраданием, то это сострадание уже не может быть каким-то предвзятым. То есть мы не можем сострадать кому-то больше, а кому-то меньше. Если сострадание объединяется с пустотой, то это не предвзятое, не объектное, безобъектное сострадание. И поэтому в таком случае мы сострадаем всем и желаем помочь всем в равной степени, не деля кого-то на более предпочтительного нам или на менее предпочтительного. Вот то, что Rinpoche пояснил по поводу этой фразы. Далее, в основе мира всевозможных явлений, сансары и нирваны, а также в виде, в основе мира всевозможных явлений, сансары и нирваны, в виде 5 важных сияний, 5 важных сияний. Как известно, у Ваджи может быть несколько вершин. Ну, я их называю, я обычно называю спицами, но иногда их переводят как вершины. Может быть 5, может быть 6, может быть 9. Но как бы то ни было, ваджа сама по себе означает нечто нерушимое и неколебимое. Поэтому здесь в данном случае, в данном контексте ваджа отождествляется с чем-то неколебимым и нерушимым, неразрушимым. Я совершаю сжигаемое подношение спонтанного присутствия, безупречного и полного состояния Будды. Да будут рассеяны все предыдущие кармические долги. Здесь имеется в виду сам практикующий. То есть практикующий просит о том, чтобы все его кармические долги, предыдущие, накопленные в прошлом, были рассеяны, устранены. Я признаюсь, я раскаиваюсь перед ныне сущими, чтобы они не продолжали воздействовать на мой поток ума. Пусть этот цикл осквернения не продлится в будущем. Такое вот пожелание. Все нарушения обетов личного освобождения, обетов Бодхисаттвы и Самаи Видьядхар, совершенные сознательно или по неведению, я во всех них я раскаиваюсь и признаю их. Да будут очищены все болезни, неблагие воздействия, загрязнения и омрачения. Да будут устранены, да будут успокоены, скажем так, да будут успокоены эпохи чумы, голода и войн. И вот здесь вот на этой фразе Немук Цонги Келпа Чингер Чик, я хочу говорить, что здесь можно, когда вы читаете эту фразу, то можно думать и о нынешней пандемии коронавируса, то есть и обо всех заразных заболеваниях, но в том числе и о нынешней пандемии можно думать здесь. Желать, чтобы и нынешняя пандемия была устранена как можно быстрее. Немук Цонги Келпа Чигер Чик. И вот начиная с этой фразы,
начинается последние завершающие молитвы с так называемой доппа. И эти доппа, они при каждой фразе, которую вы произносите, нужно в конце этой фразы хлопать в ладоши. Вот. Это как бы особенность молитвы под названием доппа. И вот начиная с этой фразы, не мог, вы хлопаете в ладоши. И далее. Тами узи, оли, сума док. Это тоже хлопаем в ладоши в конце. Отврати людей, отврати пограничных жителей, которые вторгаются в центральный район. Чё делама? Тенден парчи док. Устрани препятствия, мешающие возвращению лам, которые распространяют харму Будды. Здесь тоже хлопаем в ладоши. Чами щипит тенген док. Устрани все дурные предзнаменования, которые устрани все дурные знаки, мешающие родине Тибета. И здесь, как сказал Римпочи, мы имеем в виду не только Тибет, но, например, любую страну, например, вашу родину. То есть это относится ко всем странам, а не обязательно только к одному Тибету. Устрани все планетарные силы нагов или наг и царей демонов, которые крадут у нас жизненную силу и жизненное дыхание. Мы тоже хлопаем в ладоши, потому что кончается надолго. Джихучимпо кедан чудук-док. Предотврати 8 и 16 основных видов страхов. То есть, как видите, страх не один. То есть, когда нас охватывает страх, у него еще есть классификация. То есть, страхи делят на 8 видов, на 16 видов. Он точно не пояснил, что это за 8 и 16 видов. Дакчак, гарни, трамни, щипа-док. Опять хлопаем в ладоши. Потому что все, что качается на док, мы должны хлопать в ладоши. Предотвратить все, что неблагоприятно для меня и для моего окружения. Дамси гомбы туту, юпадок. Предотврати силу и могущество демонов, нарушенные сама и духов гомпо. И вот здесь Римпоче сказал, что духи гомпо — это такие вот специальные духи, которые вторгаются, они мешают отношениям, они мешают самаям, и они способствуют нарушениям самай, например, между учителем и учеником есть такой класс духов, которые вот действительно вот реально мешают и приводят к нарушениям самай. И вот здесь последняя фраза в этой молитве как раз призывает о том, чтобы у этих духов не было силы, чтобы они не могли нарушить наши самаи. Хорошо. Ой, я ничего не слышу. Какие аргументы? Yeah. So, uh, so in this practice, especially when we do practice, we do it 3 times, like 3 times repeating. Like repeating not from all above, but
repeating from that again drum rinchen naso tangmen yangsu, where the drum has there, no? So then again drum rinchen naso tangmen yangsu, and then we recite the three syllables of Om Ahum, and at the same time then again visualizationing of everything, and then comes to Kusum Thakwanyogi Shayesu. Like that up down we do it 3 times especially. But it's not necessary that it has to do it 3 times, but yeah, if you don't have the time, then you can also do complete in one time, yeah? with a good visualization, and then one time, then you can complete it. Yeah? You can complete in one time. Okay, so then now is the conclusion, yeah, and then concluding that Gyawachibe Niguji, Tamjin Tudam Kanjuji, Ridun Doba Simjuji, Lenja Shagun Changuji, Sony Yonzu Zojuji, Dimni Baja Tajuji, Tamba Kunye Topjuji. Yeah. It's a conclusion with a prayer that may the victorious ones be delighted with this offering, yeah, Gyawachibe Niguji, with my offering. May the victorious one, or may all the Bodhisattvas and the Buddhas, yeah, they be delighted with my offering, and then Tamjen Tudam Kanjushi, and to the sacred bond be fulfilled, Tamjen, to the Dharma protectors, yeah, to the Dharma protectors bond, sacred bond, yeah, to the Dharma protector be fulfilled with oath-bound guardians, yeah, they fulfill Tamjen Tudam Kanjushi, and Ridung Doba Simjushi. With my offering, may the beings of 6 realms be satisfied their desires, whatever they wish to. Yeah, as also it has said before, but it's now the conclusion. So may the beings of 6 realms be satisfied with their desires, whatever they want, and Lencha Shakun Chanjushi, and especially my karmic debts, yeah, especially my karmic debts be settled, and Malik appears, especially my karmic debts be settled with the offering, and Malik appears, and Chogni also Zojushi. Now with the offering, may the 2 accumulations, yeah, Sonam Giso, 2 accumulations, the wisdom and from the merit, yeah, accumulate merit and the wisdom. So may the 2 accumulations be totally and completely perfected with my offer, yeah? And Divni Paujatajuji. And again, may the 2 accumulations and their habitual patterns be purified. Not only the 2 accumulations be totally complete, may the 2 accumulations and their habitual patterns also be purified. It's important. Yeah? And Tamba Kunyi Tobjuji. May the 2 sacred kayas, Tamba Kunyi, the Dharma kaya, yeah, and the Nirvana kaya, yeah, Nirvana kaya, the Tamba Kunyi Tobjuji. May we attain the 2 sacred kayas. Then Jimba Geshen Gurba, Deitun, Royton to Ranjo, Sangish, Mujin Jawanam Gimander, Kiwi Sonam Jimba Drujuchis. Now from there, it is the dedication has done. Now it's a kind of a prayer. Yeah? Through the power of this generosity, because this is it comes in the generosity, because it's offering to all the Buddha Dharmas, and also it's kind of the giving, yeah, offering to all the sentient beings, which is based on the lower 2 realms. So it comes in the generosity. So it's through the power of this verse, generosity, may may myself
yeah, awaken to self-arising Buddhahood for the, not only for myself, for the sake of beings, yeah, sake of beings. May the host of beings who have not been liberated by the victorious ones in the past, that be liberated by this generosity of mine, yeah, with the offering. So this is the prayer, and Jumbo Khanda Dinel Hajutam Saw in the Panan Kujan, Kibunam Tao the Chamjishi, Ninda Tendu Shala Chogo Shows. Jumbo Khanda Dinel Hajutams, any of the spirits who remain in this place during the practice time, yeah, because we have called them and we have given them, we have invited them. So it's for them, any of the spirits who remain in this practice or who dwell on the earth or move in the space, yeah, the spirits who moves in the space. Always behave lovingly towards all the mother sentient beings. Is a kind of a telling to them, not to harm. Be kind and loving. Yeah, it's a telling to the spirits that wish around us, that always behave lovingly towards all the sentient beings, and practice the Buddha Dharma day and night. It's a kind of giving a teachings, giving a teachings to the spirits that which are surrounded. And then Gyawa di Gyawa Sonamisha Sozo Sonamisha Legend Tambakuni Tobarshu Bedan Soa Maguba Yijinabu Posan Semjin Rewa Ponza Samba Druga Trashi shows. Yeah, Samba Druga Trashi shows. Gyawa di Gyawa. Through this virtue, yeah, may all the beings perfect and accumulation of merit and present awareness, and may they attain the two sacred kayas, that as I just said before, yeah, Sonamishi Sozoshi, Tambakuni Toboshos, the source due to merit and present awareness. And then may there be auspiciousness, yeah, unshuled by effort and striving, like the wish granting properties of the wish fulfilling gems, granting the wishes of sentient beings, and then fulfilling their hopes. So this is the prayer that of wish fulfilling, and then the dedications, and then the practice has complete. Yeah, practice begin to complete, and then later you can do even the Sampatundu prayers of Guru Rinpoche. You can recite the wish fulfilling prayers, the Guru Rinpoche, and the Parsalamsal also, the averting the obstacles prayer of Guru Rinpoche, or whatever you can do. So yeah, it is up to you after that prayer, okay, after the practicing. So this is the kind of a short explanation and the transmission of the Rivo Sangcho practice. И вот далее, что касается заключительной части, то ее можно читать, то последнюю часть можно читать 3 раза, то есть Друм, Ринчен, Носок и так далее. И Кусум, Даква и так далее. Но можно и 1 раз читать. Мы читаем чаще всего 3 раза, но вы можете читать ее 1 раз. Вот. Ну, с хорошей концентрацией и с хорошими стремлениями. Не обязательно 3 раза, но мы чаще всего 3 раза ее читаем. Вот. А что касается завершения, то совсем уже заключительные молитвы, это пусть Будды усладятся подношениями, пусть дамчены, ну, то есть те, кто связаны клятвой,
да, полностью творятся. Пусть существа шести миров насладятся всем желаемым, пусть очистятся долги нашей плоти, пусть полностью завершатся два накопления. Что такое два накопления? Это накопление заслуг и мудрости, которые необходимы для обретения двух тел Будды. За накопление заслуг и накопление мудрости. Да? Мы это делаем для обретения двух тел Будды. Пусть очистятся кармические склонности и два вида людьми. Два вида завес. Ну, то есть завесы две бывают. Одна завеса — это завеса омрачений или клеш, который препятствует освобождению. А вторая завеса — это завеса к середине, которая препятствует достижению полного состояния Будды. Пусть обретутся два святых тела Будды, это Дхармакая и Рупакая. Иногда мы говорим Дхармакая и Нирманакая. Вот. Но по идее это вот такие два тела Будды, к которым мы стремимся в результате завершения накопления завесы. Силу этого огромного даяния на благо существ достанем мы самовозникшими буддами. Собрание существ будущими прошлого не освобожденные, силы этого даяния пусть обретут освобождение. Все собравшиеся здесь духи, где бы они ни находились, на земле, внизу, вверху или в промежутке, то есть имеется в виду, что некоторые бывают на земле, а некоторые просто перемещаются в пространстве. Будьте всегда милосердны ко всем существам, имеется в виду любить всегда всех существ, призыв любить к духам, любить существ, относиться к ним с любовью. Днем и ночью практикуйте дхарму. Это призыв напоследок. И этими заслугами все существа завершат накопление собраний заслуг и мудрости. И в силу этих заслуг и мудрости, дабы они два святых тела, как я уже говорила, это Дхармакая и Рупакая, либо Нирманакая, так сказать. Без приложения усилий чудесная драгоценность, то есть драгоценность исполнения желаний и древо исполнения желаний исполняет все желания. Пусть также чаяния существ совершатся, и да будет счастье исполнения желаний. После этого, как вы дочитаете вот до этого момента, вы можете делать уже заключительные молитвы в течение слуг. И вы можете читать какие-то молитвы, например, сам Пауло Джу, молитва исполнения всех желаний Гуру Римпочи, либо Барче Ламсел, молитва об устранении всех препятствий, тоже к Гуру Римпочи обращенная. Ну, в общем, в этом и состоит краткое объяснение практики Риво Санчо, которую сегодня я вам дал. Okay. Okay, so now I will do the transmission that some of you have requested that Lama Ujin Rinpoche la Soldip Molam du Chawa Mutup Dunjo Gadun She Chawa Shuksos. Yeah, the inspiration prayer to the Lama Ujin Rinpoche. Вы меня попросили... Okay. Лама Урген Rinpoche la Soldip. Yeah, Molam du Chawa. Концо дерева и Доджи Памода. Монжо, да. So this is not requested? If not, then okay. Кто-то просил передачу на Ургена, на Ламу Ургена сегодня. You have, Mount Lama, you have sent me the text, isn't it? To give the transmission, I which sent is... you several texts, but I don't remember Lama Урген. So that. Кто-то просил передачу на Ламу Ургена.
Или не One that просили? you have sent me this Lama Urgen Rinpoche Soldep, yeah, and then after that you have sent me Урген Минла. Urgen Menla. After Урген that you have sent me Urgen Menla, and then one also you have sent me the text that Sengdongma. You have sent me 3 different types of text. Also Dorji Palmu. Also Dorji Palmu I have sent you. Yeah, you have sent me the Dorje Pamu and Sasum Chogdu. Yeah, which is Sendoma and Sendoma too. didn't you send me the Sasum Chogdu? No. You you have sent me the Wonder practice, right? Mondo and also a short talk and Yeah, Sasum Chogdu. Sasum Chogdu. yes, It is a Sasum Chogdu. yes, And the Dorje Pamu. yes, yes, 3. that's right. So in that only they need a transmission or they need an explanation too? I think the transmission will be enough for now. Huh? Because I'm thinking that, Mondo and to the Dorje Pamu, that they need an explanation, to practice. Yes, So in the practice, they need an explanation. So today is almost a kind of a bit late. We have spent a much more time today. So I was thinking that we can do that explanation and the transmission of Dorje Pagmo, Vajravarahi, and that Sasum Chogdu, the 3 root Ganachakra offering, and or the foundation, yeah, the 4 foundation practice that on the 15th. yes, yes, of course. Is it okay? Ринпоче говорит, что его попросили о передаче Ваджаварахи, ежедневной практики Ваджаварахи. Погодите. Ваджаварахи Нёндра попросили Ринпоче Ваджаварахи и краткий цок к 3 корням. Но поскольку это потребует объяснения, то есть лучше всего, конечно, не просто дать передачу, а еще дать с объяснениями, то это можно дать в следующий раз. Как вы думаете? Otherwise, yeah, I was planning to do today, but that Rivo Sangcho explanation has taken a kind of like 3 to 4 hours now. So that's why I was thinking that if it is okay, then if it is okay to do on the 15th, then it's okay. Otherwise, yeah, I can also do now. It doesn't matter. Если вы хотите, чтобы эта передачи сопровождались еще и объяснениями, то поскольку у нас сегодня это заняло, сегодняшнее объяснение Риво Санчо у нас заняло 4,5 часа, если не больше, то я думаю, что, может быть, это перенести на 15-й лунный день. Если вы хотите просто передачу, я могу вам дать сегодня просто передачу. Что вы скажете? Кто просил? Отозвитесь. Напишите что-нибудь. Кто просил? Если вы просили, то если вы хотите объяснений, наверное, можно перенести объяснение, потому что сегодня у нас уже много времени это заняло. То, что я уже объясняла сегодня. Можно перенести, если вы хотите объяснений. They say on the 15th day is good. Yeah, 15th day we can do the short 4 foundation practice, explanation and the transmission, and then at the same time we can do the Vajravarahi practice and the Chok practice, the Chasum Chokdu, the short Chok, Ganachakra offering. That 3 we can do. So now I will pass the transmission that which you have requested. You have sent me the text. The first now I will do the Sangye Menla, Medicine Guru, the Medicine Guru transmission, okay? А сейчас я дам передачу, о которой вы меня просили, о гуру медицине. Просто передачу дам. А с объяснениями, когда в следующий раз, 15-й лунный день, я дам.
то, о чем вы меня просили, это вот же варахи, мендра и краткий цок к 3 корням. Okay. Sangemenle gyunkere, sangemenle gyunker. Rani keji denzo so ujen nengi lama ni tingsel menjo lungzenam. Nyenshu sangu peber sol chinlab zichi dembar sal. Om a hung danzan guru tama sambawa. Dekhanze ranza samunga de so ha. Repeat it, okay? Повторяйте теперь со мной. Om a hung. Ома. Danzar guru. Добрый. Tama sambawa. Махаман. Dekhanze Гиганты. ranza samungate Помогат. soha. Соха. Om a hung. Помогу. Danzaram guru. Бензагору. Tama sambawa. Демасамбалу. Dekhanze Гигант. ranza samungate soha. Гиганты замогаты. Соха. Om a hung. Помогу. Danzaram guru. Бензагору. Tama sambawa. Демасамбалу. Dekhanze Гиганты. ranza samungate soha. Гиганты замогаты. Соха. Gewandi nyuda ujen mela dubjo ne rowa chikjang maluba te salang para show. And now the request of the Lama Udnyan Rinpoche la soldet. Yeah, praying to the Lama Udnyan Rinpoche. Melam du chawa mudu denjo gaten shejawa shukso. The text is also written in the Russian language too. А вот теперь молитва обращения к Ламе Ургену Римпочи. И, как я вижу, этот текст также есть на русском языке. Okay. Lama Udnyan Rinpoche la soldet melam du chawa mudu denjo gaten shejawa shukso simki dorje nyungme yishe Dunde mami peman tenteng dang yerme chapter palden lama la nyingne sowa nduzo chinge logo kangu tongwe. Taman chulnang ge sungsang tepe deshin yishike tenpa yi kyang si jin jik chokpe pachi lama beto zewe gong dadang dangre gome nyamtan zho dungan korwe jesu chingwa la gombo chile kebjin machi pe namda mhenbe nendi nyun rumze nekab nedun jungbe sewa sok tamchun ruben gekin kun sheshin Tse pancho lung do yun den so tungkin leo so geban zedu su tartu ngen jun changsam ting ne jo nang zha ri sum langa chu gu sha ka da jun do je seng lam ne cho gi mu dum ne bra ching ge lo kal de sen de ru tam ma nyo na shiwa wesel den gi pa ma jo ngon sum thon nen jel me kyang wa yi rang shin chu gu yun son do lo so ter yang yin zen chul be jawang ki Sipa parde nawa charsi te tinchen lama choki dorje tang pao kanto choki din su te rolmu dradang meto charbebshin pujik palgi riwar tsuru shokche mingne lungten sala chubeshin pema wegi tongdo tibar sho tenne ringzin dragi cho namda lenchik te sho chwe la tao chwe jing sangchen pinto lamgi tabke la tenne kushi kopa nyoro top sho zhenya rime tenpa tarshingi tenzin cho nam shabe kalger ten pyokam tuyki guba kunshe shin zoden sarben ga tuen gebar sho dorna dene changshub nyingbo para palden lama yijin norbe shab nyingbo pemur ndelme ten shu ne si shi leso gebe tra shi zol and now the Sengdongma transmission, okay? Сейчас будет Сэндомо, который вы просили. Rana takpan deshin dorje lundu gome gyutun trawe kar rangam gewe shinkam gyazub no Sengdongma is kichi rangi khandro ma sengke dongche kursalwe tuke hagi tundu ye nyeje malu sarje gyur aka samarata shadarata maraya pe repeat it then Повторяйте. aka Ака, sama Мама, rata Рата, shada Рада, rasa Рата, mara Мара,
Yape, Япе, Aka, Ака, Tama, Ама, Rata, Рата, Shada, Шата, Rasa, Рата, Mara, Мара, Yape, Япе, Aka, Ака, Tama, Ама, Rata, Рата, Shada, Шата, Rasa, Рата, Mara, Мара, Yape. Япе. Namo Tagulama Yidamla Kandro Dudu Chamoye Demba Chimpechin Laki Cheka Pruka Gudon So Mintun Chache Nyamakun Dawa Chepen Dalan Jo Nebar Chepen Gelan Jo Dundra Chepe Tengdu Jo Jeshu Meban Doguru Je Chomo Ringa Nube Tu Changshu Drupe Parchen Du Neje Malu Sarche Nesamdun Yishin Rubaran Ze. Okay, now there is again request that giving the transmission of the pure land of Zangdopalri, Mollam, the inspiration prayer of the pure land of Zangdopalri. The inspiration pure land of whom? Zangdopalri, Guru Rumbache Shinkam, Zangdopegi Rivo, Zangdoperi Mollam. Это молитва, которую вы просили, Медноцветная гора. Okay. Rana Tapan Dorje, Rana Tapan Deshin Dorje. Lundrubome Gudu Taveka Ramjum Gaveshinkam Jasu Pul Sando Pegi Rivo Kavasho, Yvon Pemaragi, Rivan Sere Norbe Bagam, Tegbe, Podani, Pulsung Wasara Kuben, Zebajan Sando Pegi Rivo Kavasho, Sende Nase, Jigbe Tora Ru, Yu Pangjo Nazo Chugeshi, Kesaran Zundan Gube, Lansong, Sando Pegi Rivo Kavasho, Kabur Peshu, Shevi Dusilong, Long, and Yamgara Babjin, Corvin, Jono, Karkin. Jian Zexin Yu Sangdo Pegi Rivo Kavasho, Wangshu Kurkim Chigbe, Jamigne, Meto Charsim Babe, Dulchana, Kinchin Deve Kargi, Number Sangdo Pegi Rivo Kavasho, Punso Debe, Yentan Namangbe, Gunen de Guru, Genje, Kandrami, Mize, Choki, Korolo, Larteba, Sangdo Pegi Rivo Kavasho, Tinsin Debe Toki, Jalui, Na, Pemajun, Give Wangboy. Sabsan Sengia Dajan Kundur Sangdo Pegi Rivo Kavasho, Sanju Kungyongo, Ngayin Kenzi Yishe, Sungba Mebedo, Moment Dulce, Kamda Nyambarjuk, Sangdo Pegi Rivo Kavasho, Yunden Gaso, Panta Yebeter, Chambatangi, Shingter Ujimbe, Motor Chinle, Korlu, Zijin, Sangdo Pegi Rivo Kavasho, Kachapema, and the Tronkeredo, Tata, Nido, Sent up, Drenegang, Tuni Yishin Rube, Namtar Sul, Yamen Guru Kyodan. 송바르 쇼 배만존의 기고 진다던 것도 구제되다 신감의 기기 텐조 상부 진다 텐자 권난도 선조를 켈라 최종 소와다 배든다서 간도네 배사시서 내든 일본도 시워다 최단 자시 배워는데도 솔. Okay, so the transmission of Sangdo Pelri. So I think this much for today. We keep this much for today, and then the 3 root Ganachaka offering, Tasum Sauti, and the Vajavarahi, and the 4 foundation. This that is the 4 foundation, which is kind of what you call it, a composed, yeah, composed by the previous Dunjum Rinpoche, yeah, the Dunjum Rinpoche. I think many of you know about the previous Dujum Rinpoche, late Dujum Rinpoche. So this is a very short, very short 4 foundation prayer, which is composed by the Dujum Rinpoche. So that 3 that we will do on the full moon, yeah, because today we have spent much more time. So I think this much for today, and we will see you again on the full moon day, okay, with the very good health and a smile on the face, yeah,
we will see each other again on the full moon day. So once again, thank you very much for all of you for being today over here and giving your precious time. Thanks for the sharing your all precious time with here. So thank you very much, and with lots of best wishes and good luck from my side, with lots of love, and very good night to all of you, and bye bye. Very good night. Итак, я думаю, что вот мы закончили передачу молитвы «Медносветная гора» по вашей просьбе. И я думаю, что сегодня уже достаточно, на сегодня достаточно. Мы с вами встретимся в полнолуние снова. И я тогда передам вам то, что вы меня о чем просили. Это будет ежедневная практика ваджаварахи. Это будет краткая ганапуд 4 корням. И это будет также молитва о 4 основах, то есть это Нёндра, по сути, который написал предыдущий Доджон Ринпоче. Наверное, вы все знаете предыдущий Доджон Ринпоче, вот он ее написал. И тогда у нас будет и передачи, и разъяснения также. И я надеюсь, что в следующий раз мы с вами увидимся и с улыбкой на лице, и в добром здравии. И сейчас я желаю вам хорошего отдыха, спокойной ночи и встретимся в следующий раз. Okay. Okay, then see you all soon. Bye bye and very good night. Okay. Yeah. Bye bye. Take care. Thank you very much. Спасибо большое. You're welcome. Берегите себя и увидимся в следующий раз. Thank you, Rinpoche. Thank you, Thank you. Rinpoche. Yes. Rinpoche. Okay. Yeah. And bye bye. До свидания. Çok şükür. Rinpoche. Okay. Yeah. You're welcome.